Executive Director, EazyLink Academy. He has 25 years experience as senior manager in organizations like Hindustan Unilever Limited, Reliance Communication, Systema Sham, etc. He is also an international certified career coach and an executive communicator. He is having a professional experience in motivating and guiding the students to choose their right career path for a lifetime success. I welcome you, sir. The session is yours. Are we ready to start? Yes, sir. One second, I shall wait for Navneet to come and then we can start. Good morning to everyone. Good morning, faculty members, my dear students all. On behalf of the team EasyLink, it is my immense pleasure in welcoming you all to this wonderful occasion. And today, our resource person, Mr. Sony Akkara, Executive Director of EasyLink and International Certified Career Coach, he is here with you to help you out for shaping your career. I'm glad that this session is going to be a mind-blowing one for you, everyone. So students, make use of it. Try to interact more with sir. You can, whatever doubts you have, definitely you will get a chance to ask to sir. We'll have a separate Q&A after sir's seminar also. So students, please try and make use of it to the maximum so that it can benefit everyone. So once again, thank you all. Thank you management. Thank you HOD ma'am. Thank you Lydia ma'am, everyone. And sir, over to you. Thank you. Thank you so much. Is there anything else from the college side, or I can take over now? So the session is yours, sir. You can take. Thank you so much. Thank you so much. So students, thank you so much, and to the management and teachers of this engineering college, and special thanks to Navneet for arranging this. And when I speak to you, some of your alumni, and one of your alumni I know is working with my organization. His name is Roshan, and he's a manager working with EazyLink Academy. He's a graduate from your school. So I understand your engineering college and background. Sorry that we are not able to physically come there today, but online, let us see how much we can make use of this. If you can read the first slide and the topic, EazyLink Academy is associated with the Indian Pharmaceutical Association, and we are professional trainers for a lot of healthcare industries in India and outside India. Yeah, so special focus on global career options we can discuss today. And my introduction is like this. I come from industry, so I don't want to treat you as a biomedical engineer so that you should go for biomedical. But அப்படி சொல்றதோட என்னோட மனசுல வந்து today I thought I'm not prepared much, but I thought I must make you to think all that you are a graduate, you are a science graduate, you are an engineer, you are an engineer with some bio background. That's it. And I can go anywhere. I think that should be the mindset of every participant sitting here, which will make more sense for you, because biomedical, you know things very well. You know what to do, what not to do, what are your core options, what are the master options, what kind of placements. To an extent, you will be knowing. But in the industry, I think the most useful for you will be, other than code, what else I can think, or from the career point of view, what should I think? As a final year or a pre-final year student, how do I prepare myself so that I'm ready to the industry? Okay, and the madri I think we can invest some half an hour time. After that, you can keep all your questions ready, especially in connection to the industry. You can keep your questions ready so that it can become a meaningful interactive session. I'll be more than happy to answer your questions. Now, let me see how many of you are actively participating. It's very boring to see the screen and speak because I'm not seeing you physically. I'm saying good morning, and I saw only one reply from one participant saying good morning back to me. So just to check the audibility, I'm saying once again good morning, and I'm willing to wait for 30 seconds. And let me see how many participants are saying good morning back to me. Good morning. Good morning, sir. Chat option. Yeah, I can see. Yeah, lot of responses. Make it very, very fast. You are youngsters, so make it very fast. Hundreds to come. Yeah, good going.
A lot of people are raising hands, saying good morning, jumping, dancing. Very good. Thank you so much. So, which means you are all actively participating. Yeah, thank you so much. This is what the minimum qualification when we do a Zoom program, yeah, a Google Meet program. Now, I do not know whether someone introduced my profile. I come from the industry, I told you. Yeah, thank you so much. Good morning, good morning. Enough, enough. Let's now come back. Now, someone could have told about my profile, or I am saying in brief. My name is Sony Akkara. I'm basically from Kerala and worked in Tamil Nadu. So I know Tamil Roma Nallarkum Ilio, but I know Tamil Nadu so well. From Chennai up to Nilgiris, I have worked all the markets of Tamil Nadu. I did my MSc in mathematics, so nothing to do with the biomedical, and moved to management programs, MBA. I'm a second rank holder from the campus from Vellore, and I was placed in a company called Hindustan Unilever Limited. Yeah, Hindustan Unilever Limited is the largest FMCG company in the world. Now, India Cholala, Hindustan Unilever is the largest FMCG company in the world. And I had a chance, and I was blessed to get a chance to head Tamil Nadu for some time. I was there with the Unilever for 11 years, yeah, in different projects, in detergents and food in different departments. So now let me check with நம்ம ஹிந்துஸ்தான் லிவர் போக முடியுமா? நான் மெடிக்கல் பயோமெடிக்கல் இன்ஜினியர் தானே. ஹவு கேன் ஐ கோ டு ஹிந்துஸ்தான் லிவர்? நான் வந்து ஐடி போக முடியுமா? நான் மெடிக்கல் பயோமெடிக்கல் தானே நான். கேன் ஐ கோ டு pharmaceutical industry? நான் பயோமெடிக்கல் தானே. This is the kind of topic we are going to manage today. So my first question, how many of you know at least some 5-10 products of Unilever which you are using at home daily or very often? I'll repeat my question and please ready to chat. And the best participants, Navneet, I hope you are listening to this. The best participant who answers almost all the questions should be getting surprise prize, the top 3. Yeah, so you know who is actively participating. We should be sending them surprise gift from EazyLink Academy. Yeah. So my question: how many of you can name some of the brands which you have used of Unilever? Your time starts now. You have to mention your name, the name of the brands using the chat option. Let me see your common sense as a biomedical engineer. Yeah, responses. Hindustan Unilever வந்து டிண்டிக்கல் இனியும் வரல. Dove soap, wonderful, good answer. Devisha, wonderful, yeah. Who else? I'm saying 5-10 products because you are using it so much. Lifebuoy, wonderful. And Himalaya, அந்த brand பேர்ல company பேர் இருக்கு. Next. Rexona, wonderful. Sunsilk, very good. I hope you are all Googling and putting it close up. Very good. You have devices with you. Yes. Okay. So you have devices with you. If you are using it from your memory, I'm very happy. Yeah. Agricultural products, I do not know. Clinic Plus, yes. Lux, yes. Yeah. Thank you so much. So we are coming back. Vim, yes. Okay, right. So thank you so much. Yes. Come back, Pepsodent, yes, correct. Let's come back. Now, if you have, I'm very happy. In some engineering college, இது கேட்டேன்னு வைங்களேன், யூனிலிவர் இங்க இல்லையே சார், இந்தியாவில் இல்லையே, இல்ல திருச்சியிலையும் வரலையே, திண்டுக்கல்ல யூனிலிவர் எப்படி இருக்க முடியும்லாம் கேட்பாங்க. So you people are far better on common sense because these companies are taking engineers, biotechnology and biomedical. These companies are taking even BPharm and PharmD students because they have enough in clinical side, research side, enough in R&D, enough in quality control, enough in regulatory affairs, enough in production technology, machines, etc. And they need science graduates and professionals, and biomedical can apply. And I'm saying this company especially because they take around 1,000 youngsters from the campus with science background. I'm talking engineers in every year. So we want employability, we want jobs, we have huge dreams. ஆனா எனக்கு ஹிந்துஸ்தான் லிவர்னா தெரியாது, இல்ல எனக்கு ஃபைசர்னா தெரியாது, ஜான்சன் அண்ட் ஜான்சன் எனக்கு வேலை இருக்க மாட்டேன், எனக்கு இருக்குமா எனக்கு தெரியல. இப்படி இருக்கும்போது employability will become an issue because you are thinking through a narrow angle saying biomedical. And I am trying to push you to go for a larger angle where you will say, I'm an engineer or I'm a graduate, I understand science enough. Then other benefit another imam, you can then go to IT, you can then go to pharmaceutical, you can then go to public health, you can then go to food industry, you can also go for management. Then you are saying, okay, I have plenty of jobs because your interest matters. It's not only your qualification, your interest matters. I have seen a lot of students, and last week 2-3 students came and said, sir, biomedical முடிச்சிருக்கேன், biomedical இல்லாம எனக்கு என்ன பண்ண முடியும்?
நியாயமான கேள்வி தானே. பயோமெடிக்கல் முடிச்சிருக்கேன் நான். I took biomedical, fine. ஆனா பயோமெடிக்கல் இல்லாம எனக்கு வேற என்ன செய்ய முடியும்? Because என்னோட இன்ட்ரெஸ்ட் பயோமெடிக்கல் இல்ல. I don't want to work with devices. Or some people are coming and saying, எனக்கு டிவைஸ்னா ரொம்ப பிடிக்கும். I'm really excited about devices. So what can I do in devices? ரெண்டு கொஸ்டினுமே வேலிட். புரிஞ்சுதுங்களா? So there is something called core and there is something called diversification. And nothing wrong in diversifying. The person sitting in front of you, myself is the right example. I did my MSc in mathematics and moved to management. Everyone laughed at me. அந்த காலத்துல MSc maths முடிச்சிட்டு MBA யாரும் வர மாட்டாங்க. And I don't understand debit and credit and balance sheet. Everyone laughed at me. But my reply to them was a smile, and also I took second rank in the campus, and I proved that mathematics students can also do management. And you never always say that, Sony, sales meeting இருக்கும்போது, negotiationக்கு போகும்போது, மார்க்கெட் போகும்போது, ஸ்கீம்ஸ் டிசைன் பண்ணும்போது நீ இருந்தா எனக்கு ரொம்ப தைரியம். ஏன் தெரியுமா? I am very sharp in analytics. I am very fast in calculating. Negotiation time matters. I don't want computer and calculator. So see how mathematics is coming to management. Adhe madri, you must think that I'm an engineer with some biomedical background. I can do so many things. In fact, in Unilever, my first boss, he's the Unilever head for the world today, Mr. Banga. He's a chemical engineer. So how can a chemical engineer become my business head in Unilever? Because from IIT, he moved to IM. Okay, so I'm again telling you a lot of examples to prove a point that diversification, nothing wrong, right? And you can see here we are associated officially with the Indian Pharmaceutical Association and a lot of healthcare organizations, government and non-governmental in India, abroad. So I will be able to help you on the career orientation and career brainstormings. Now, I'm just giving you a few thoughts. There is something called skill, I told you, which is your qualification. I'm a biomedical engineer. It's your skill. Okay. But then there is something called interests. And this is what I'm more going to talk about today. Because my interest is not in core devices. Or my interest is in core devices. Both are valid. But in the interest in a lot of people are jumping into industries and getting their jobs and finally saying, this is not my cup of tea. And a lot of students, I was in Chennai, and a lot of students are saying, sir, biomedical முடிச்சிட்டு எங்க வேணா போலாம் நீங்க சொல்றீங்க, நிறைய வேலை கிடைக்குதுங்க சொல்றீங்க, but I applied to so many companies, but ஒரு company கூட என்ன கூப்பிடல. These are something I'm hearing from students. So when I'm talking about interest, maybe I can show you this. The video voice வருமா தெரியல எனக்கு. This video. Oh, sorry, voice வரல. But anyway, this video I took in Ireland when I visited a few months back. And the girl sitting next to me, her name is Priyanka. And I asked her, what's your qualification? She said, I did biotechnology. And my question is, she's sitting in a management college. I said, how can you do management? Because you did biotechnology and you are sitting and doing pharmaceutical business management. How can you do this? And you know what is her reply? She said, sir, na matram illa, enoda class la 40 perume. He's not from commerce. Either they are from biomedical or biotechnology or BPharm. யாருமே commercial இல்ல. I said, why? She said, this is pharmaceutical business management. இதுல வந்து மத்தவங்க வர முடியாது. Only bio can come or BPharm can come. See this? And who's running the program? Johnson and Johnson. Why? They need so many people to conduct their business. They are saying, நாங்க biomedical devices or biotechnology or drugs manufacture பண்றது வந்து easy. But அதோட business management is more important. Procuring the raw materials, stock keeping, supply chain, market survey, distribution system, pricing, medical pricing, and B2B business to business, not to the customer. That is done by hospitals and stores. Look at this. So they're saying in the business manager பண்றதுக்கு எங்களுக்கு ஆட்கள் தேவை. அதனால நாங்களா எழுதி உண்டாக்கின program the Johnson and Johnson, and it's done in Ireland, and they are taking technology, biomedical BPharm students. And you know what? This Priyanka now came out of the campus. Her first job is in Johnson, and her salary is 6.7 lakhs per month. I'm saying 6,000 euro. I mean 7,000 euros. I'm converting into rupees and telling you. Look at the management trainees income, because once you convert euros to rupees, it becomes huge lakhs. I'm just giving you some examples so that you understand. I can also go for management. Why not? Now I'm asking a question. Biomedical engineer வந்து IT போக முடியுமா? You can use your chat option. IT போக முடியுமா? Yes na, you can also mention where can I go? எனக்கு கம்ப்யூட்டர் நான் குவாலிஃபிகேஷன் இல்ல. I'm a biomedical engineer. ஆனா எனக்கு காமன் சென்சிக்கலி கம்ப்யூட்டர் தெரியும். இல்ல I'll take a small program to understand what is computer. Not software much, but general. Yes. So எங்க நான் போக முடியும்? Yes na, எதுல?
Can I go to IT? Because IT is the largest industry in the world. I'm a biomedical engineer. If I can go, where can I go in IT? Answers. Make it fast. And let me see the right answers. And Navneet, I'm sure you are monitoring to give the prices. Yes, sir. IT போக முடியுமா? எங்க போக முடியும்? No answers? Only one answer saying generally yes. Business analysts, okay? Okay. Medical coding, yes. Data analysis, okay? But when you say data analysis and business analysis, say health informatics or pharmaceutical data analytics, then it'll make more sense because your core is medical or bio. Yeah. Informatics. So say bioinformatics. Then it makes more sense. Yeah. So I think original alkal appdi yosichirukanga romba nalladhu because உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய largest industries IT. Can I go? Answer is yes. You can go for programs like pharmacovigilance, medical coding. You can go for to provide solutions to yeah, all that. You can go for pharmacovigilance. You can go for pharmaceutical data analytics. You can go for bioinformatics. You can go for digital medical devices. Yeah, I'll give an example to you. I was in UK a few months back, and I always go to these companies. Listen carefully. Yeah, I always go to these kind of companies and ask them what do you want for next 5 years. What kind of students or youngsters you want for next 5 years. So they were giving a lot of. And one company asked me, "Sir, we are coming with the medical devices, a special device, or smart watch மாதிரி device, ஒரு 1000 பேர் கிடைக்குமா? Look at this, huh? 1000 பேர் கிடைக்குமா? I said, எங்கிட்ட கேட்கிறேன் because I'm an official trainer of Indian Pharmaceutical Association. I work with all pharmacy colleges and bio students. 1000 பேர்ல எனக்கு ஒண்ணுமே கிடையாது. Then they were surprised. 1000 பேரா? உங்க ஊர்ல அவ்வளவு பேர் இருக்கு? I said, yes, I can give you. And I said, what product, what career, what salary, and what future? Tell me. And look at the answer. Huh? They said, we are about to launch and seriously, finally, yes, you listen, maybe you can take this opportunity. They said, we want 300 பேர் to work in Europe, 300, and balance 700 to work in Bangalore. I said, okay. So what is the job profile? They said they are going to come with a smartwatch, a device, may look like a smartwatch. It's not watch, it's smartwatch kind of a device, which will do continuous monitoring system of the health. Continuous monitoring of health. They are saying, if you go and check your oxygen levels today, or if you go and check your BP today, it can be normal, it can be abnormal. But that one time check they are saying is too early to decide and say that you are okay with oxygen, you are not okay. They're saying one time check is not very relevant. If at all you are checking something, do it as a continuous monitoring system. So I said, yes. So what do you want? So the patients or the clients will wear this device or this watch for 1 week, and the chip inside will monitor all the healthcare data and transfer it to the company main system. Then system will generate the health reports. They analyze and then suggest the clients, they are not patients, they are clients, about the suggested immunity, vitamins, minerals, etc., so that they can prevent and do precautions of their health challenges. And this came after the COVID scenario. And people like me who are 50 years and above will definitely jump into this. I said, I want to go for this because this is beautiful. Why should I wait for the disease to come and then let me see my health report? And you know what? To my surprise, they said the health report checkup is completely free. And Reliance company ஞாபகம் வந்துச்சு. After Unilever, I joined Reliance company. Reliance I was heading Tamil Nadu, Kerala on communication. So while giving handsets, we were giving the handsets at 500 rupees. Actually, the handset விலை வந்து 2000 ரூபாய். But we were giving 500 rupees, saying customer வரட்டும், recharge பைசா வாங்கிக்கலாமே, recharge எனக்கு profit எடுத்துக்கலாமே. And அந்த handset குள்ள Reliance ஓட SIM card தான் work ஆகும். So he's very sure, Ambani is very sure that they are going to use it for 2 years, 3 years. So I'll get it I get my my recharges in revenue. So device 2000 ரூபாய்க்கு வாங்கி நம்ம business managementல அது ஒரு புது ஸ்டோரி. 2000 ரூபாய்க்கு டிவைஸ் வாங்கி 500 ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருக்கோம். So ஒரு டிவைஸ் வைக்க 1500 ரூபாய் நஷ்டம். ஆனால் customer is recharging 300-400 rupees every month for some 2-3 years. அந்த மாதிரி they are saying health checkup is free. Don't worry, ஒண்ணும் தர வேண்டாம். எப்படி இருக்கு? And we are suggesting you some vitamins and minerals and immunities and all that, which is chargeable. And you must see the response in Europe. A lot of people want to go for this, and they want to launch it in India.
And they're saying even in Europe, they want only 300 to work in the front line to operate all this. Balance 700 in Bangalore are going to work on the health data. So IT yes. And who will give the training? They will give the training. நிறைய பேர் மனுஷன் தெரியுமா எனக்கு ஐடி தெரியலையே எனக்கு கம்ப்யூட்டர் அவ்வளோ பழக்கம் இல்லையே you don't worry about it. You have common sense and they know how to train you. Don't worry. Yeah, so that is called you have the skill and you have the discipline, you have the commitment. They know how to train you, and they will train you how to analyze this data, how to make the reports, and how to send it to the customers, and how to take the orders later. I'm talking 1,000 vacancies about one company launching one product. So we must don't look at the past. In the future, எப்படிப்பட்ட 2030 2035 எப்படிப்பட்ட வேகன்சிஸ் வர போறது, இண்டஸ்ட்ரி எங்கிட்டு போறது, பார்மசூட்டிக்கல் எங்க போயிட்டு இருக்காங்க, ஹெல்த் கேர் எங்கிட்டு போகுது, அதுல எனக்கு என்ன ரோல்? Okay, so if you ask me, devices definitely a role. Pharmaceutical is largest. If you ask me, ஒரு 3 வருஷத்துல இப்படி போயிடுச்சுன்னா pharmaceutical is going to overtake IT. இப்போ நம்ம சொல்றோம் IT ஃபர்ஸ்ட், ஹெல்த் கேர் செகண்ட்னா யாரு வேண்டிக்கிறாங்களோ யாரு பிரார்த்தனை பண்ணாலும் தெரியல. ஆனா எனக்கு அந்த பிரார்த்தனை வராது. நிறைய பேருக்கு வியாதி வரணும், நிறைய பேர் ஹாஸ்பிட்டல் நிறையணும், எல்லாருக்கும் டிசீஸ் வரணும், எங்களுக்கு வேலை கிடைக்கணும், எனக்கு அது வராது. பட் மேபி டியூ டு வாட் எவர் சர்க்கம்ஸ்டன்சஸ், the healthcare industry is going to overtake IT industry. So you can go to IT for health informatics and pharmaceutical data analytics and devices, digital transformation, everything. But other than that, the real healthcare industry also saying biomedical engineers are eligible to come for any programs in quality control, production technology, regulatory affairs, R&D, which is called drug discovery, and pharmaceutical business management. Then they are saying you can also come for pharmacovigilance, you can also come for public health if you want, and you can come for etc. So இவ்வளவு இருக்கு healthcare industry. You are eligible to என்ன அர்த்தம்? You are eligible, you are qualified, and how to do it, they will get training. Kutti program, it can be a 10 months program, 6 months, whatever. Kutti program. And healthcare internal, they always suggest you to take 10 months program so that you have a master degree with you. In 10 months, you get masters. Yeah, 10 months and 2 months internship. You get masters in many countries. So you have a master qualification and you can work in that country with a license. Otherwise, healthcare always say when you take exam, medical MBBS கூட நீங்க வெளியூர் படிச்ச இந்தியால வந்து எக்ஸாம் எழுதணும். or இந்தியால படிச்ச UK போனாங்க லேப் வந்து எக்ஸாம் எழுதணும். அதே மாதிரி நீங்க அந்த 1 year program, and it's very affordable program. அந்த program டைம்ல உங்களுக்கு actually half the program, half வந்து you are working and you have salaries of 1 lakh. படிச்சிட்டு இருக்கும்போது you have more than 1 lakh salary. So it's not pure education, it's work and education 1 year. Then you get your masters from there, then you move to this multinational. I have close to 4,000 5,000 youngsters from medical field or B.Pharm, PharmD, biotechnology and biomedical, around 4,000 5,000 in European countries and in UK. UK is not in Europe now after Brexit, so UK and Europe, because healthcare is a big shortage. Healthcare people is a big shortage in places like Ireland. It is pharmaceutical, hospital related devices in UK and Ireland again, and Germany, and etc. The largest medical devices, okay, like ventilators, like the stents that you are using for cardiology, like the syringes, etc. The largest supply to the entire world is coming from one particular place. The person who's answering this will have a gift in 20 seconds, because I don't want you to Google and answer me. Anyone can answer this. The medical device, the largest supply is from one particular place in the world. America, US, anyone else? Okay, the time is up. The largest supply of medical devices from a place called Galway, and not China. Galway is in Ireland, and many people do not know this. Because for medical devices and for pharmaceutical, it's a small country. It was in UK. Later on, it became a separate country called Ireland. It is just 15 minutes from UK by if you know swimming. It's very, very close, adjacent. North Ireland is still in UK. It's adjacent. And there's a place called Galway in Ireland, produces and supplies the largest to the whole world, because healthcare and medical devices have zero tax in Ireland, which means when I do this business in any other company, manufacturing and selling, I have to pay 18% tax, but in Ireland it is tax free. The moment it's a tax free, the moment you make it tax free, then every company will have a branch. That's why if you go to Ireland and see every pharmaceutical company,
every healthcare company and every medical device company will be there. Every company, because to say Indian companies also, because I save a lot of tax. அப்படிப்பட்ட ஒரு ஊர்ல என்ன பாப்புலேஷன் தெரியுமா உங்களுக்கு? பாப்புலேஷன் இஸ் 44 lakhs. ஒரு கண்ட்ரியோட பாப்புலேஷன். இப்ப நான் கோயம்புத்தூர்ல உட்கார்ந்துருக்கேன். கோயம்புத்தூர் வந்து இஸ் பாப்புலேஷன் இஸ் 1 crore. நீங்க திருச்சியில உட்கார்ந்துருக்கீங்க, டிண்டிகல்ல, யுவர் பாப்புலேஷன் இஸ் மோர் than 50 lakhs. ஆனால் அயர்லாந்துன்றது ஒரு ராஜ்யம், ஒரு கண்ட்ரி. அந்த கண்ட்ரியோட மொத்த பாப்புலேஷன் இஸ் 44 lakhs. And their average age is about 48 and 49. Youngsters illa. Hence, they are requesting youngsters from India, can you please come to my country? I'll give you a Kutti program and I'll give you scholarships and all that, because I need people, because I'm the largest manufacturer of devices and the pharmaceutical drugs in the world. And it is an English-speaking country. And it is PR friendly. All my 4,500 students are working there. They're all placed. Whenever I go to Ireland, I write to them. Aarkada grievance irundha solunga. Pora thara 3 பேர் 500 பேர் பேட்ச்ல 3 பேர் grievance. I said grievance கேட்கலாமே. Yes, எங்களுக்கு வேலை இருக்கு சார். 3.5 lakh salary இருக்கு. ஆனால் எங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷன் பேக்கேஜிங் கிடைச்சிருச்சு. I'm a family student. எனக்கு குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் கிடைக்குமா? அப்படிப்பட்ட grievance கேட்கறது சுகம் இருக்குல்ல. எனக்கு 3 லட்சம் 4 சம்பளம் இருக்கு. But I do not like the department change கிடைக்குமா? I took only 1 month time. We were able to help them by giving a department change, because I'm very, very strong with our placement team in these places. Yeah. So I'm only saying, my dear young engineers, you have the whole world of healthcare. And the third one is in food industry. So I told you in IT, which is a bioinformatics or healthcare and IT combination. Second is in pharmaceutical, which is very, very big in the world. And departments I told you, like drug discovery, which is R&D types, or quality control, or regulatory affairs, or production technology. Then the third one is in the food industry. You will be thinking I'm a biomedical device, then I know. Food industry is also saying that all biotechnology, biomedical students are eligible and we know how to train them. Everyone is saying that. But now, company I did my MSc in mathematics. I should be doing differentiation and integration and all that. But no one asked me so far d by dx of sine theta, d by dx. No one asked me so far. Everyone said your common sense in mathematics and calculation is very good. Over. Adhe madri, your common sense in science and device is very good. Over. Balance, they will train you and they will teach you what to do. I hope you understand this. And look at the third point. There's something called demand and supply. It's a very, very big point. Many people don't understand the meaning of demand supply. See, எல்லாத்துக்கும் எல்லா ஊர்லயும் வேகன்சி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நீங்க உடனே ஜம்ப் பண்ணி உடனே அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் சொல்லாதுங்க. இந்த அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் கிடையாது. I'll repeat, எல்லா வேலையும் எல்லா ஊர்லயும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம உடனே போயிட்டு வேலை கிடைக்கலையா, மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேலை கிடைக்கல, சோ பயங்கர அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட். நோ, ஜெர்மனி சேயிங் எனக்கு 1 லட்சம் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் கிடைக்குமா? ஏன்? Mercedes Benz ஜெர்மனில வருது, BMW அங்க இருக்கு, Porsche அங்க இருக்கு, Volkswagen அங்க இருக்கு, மெடிக்கல் டிவைஸ் அங்க இருக்கு. They need lot of mechanical engineers and they know how to train them. ஆனால் அப்ப சொல்லியிருக்காங்க டிண்டிகல்ல தான் இருக்கணும், திருச்சியில தான் இருக்கணும், ஆனா மெக்கானிக்கல் வேலை தான் செய்யணும். கொஞ்சம் கஷ்டம். இப்ப என்ன செய்யணும்? மெக்கானிக்கல் கூட திருச்சியில வேலை கிடைக்கக்கூடிய ஏதோ ஒரு திறமை நான் ஆட் ஆன் சேர்த்துக்கணும். Maybe then I get a job, no problem. Mechanical engineers can go work in supply chain logistics. Yes, they get a job, no problem. Okay, mechanical engineer can go and in management programs, they get a job. Mechanical engineer ஒரு சில ஆட்களுக்கு மெக்கானிக்கல் கூட வேலை கிடைக்கும், தப்பு இல்லை. இல்ல மும்பை போனா கொஞ்சம் ஜாஸ்தி வேலை கிடைக்கும், துபாய் போனா வேலை கிடைக்கும். சோ எல்லா வேலையும் எல்லா ஊர்லயும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நான் டிமாண்ட் சப்ளை வந்து உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக எழுதின வார்த்தை. The actual real word is called critical skill shortage of a country. Critical skill shortage, which means நாளைக்கு நான் இல்லைன்னா கூட you can Google and see critical skill shortage of Ireland. They will say IT, pharma, medical devices, healthcare. ஆனா ஹாஸ்பிட்டல் சொல்ல மாட்டாங்க. ஹாஸ்பிட்டல் வராது. ஏன் தெரியுமா? பாப்புலேஷன் இல்ல, ஆட்கள் இல்ல, ஹாஸ்பிட்டல் கம்மியா இருக்கும். காமன் சென்ஸ். சோ ஃபேமிலி மக்கள் ஹாஸ்பிட்டல் போக கூடாது, இண்டஸ்ட்ரி தான் போகணும். ஹாஸ்பிட்டல்ல UK say I need 47,60,000 youngsters. Hospital UK ல huge demand. Also for industry, but hospital special. And Germany saying industry because ஹாஸ்பிட்டல் வரும்போது யோசிக்கணும், எனக்கு நல்லா ஜெர்மன் மொழி தெரியணும், பேஷண்ட்ஸ் கூட பேசுறதோ பேஷண்ட் கூட லிசன் பண்றதெல்லாம். சோ இண்டஸ்ட்ரியில they need lots. Canada is saying biotechnology. அவங்க இனியும் பார்மசூட்டிக்கலோ ஹாஸ்பிட்டலோ கூடவே இல்லை. பாப்புலேஷன்லயே 3 கோடி ஜனங்கள், இந்தியாவில் 130 கோடி ஜனங்கள், கனடால 3 கோடி ஜனங்கள், எவ்வளவு ஹாஸ்பிட்டல் தேவைப்படும்? So they are saying biotechnology வாங்க, பெட்ரோலியம் வாங்க, then oil and gas வாங்க. எல்லா ஊரும் கிளியரா சொல்லியிருக்கோம், இதுதான் எங்களோட வேகன்சி, நீங்க வாங்க. இது தெரியாம நம்ம going wrong place and saying வேலை கிடைக்கல, then you are in trouble. So அந்த வார்த்தை உங்க மனசுல வச்சுக்கணும். It's called critical skill shortage of country. You can also Google and see and choose the right place. And finally, global education பேசுவோம். நிறைய பேர் என்ன டவுட் கேட்கறாங்க தெரியுமா? And especially in தமிழ்நாடு, சார் எங்களால எல்லாம் முடியுமா?
எங்க இங்கிலீஷ் பத்துமா, எங்க மார்க் போதுமா, எங்க கிட்ட பணம் இல்லையே. அண்ட் பிலீவ் மீ மை டியர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நீங்க குளோபலா போனோம்னா, ஓகே நான் இந்தியன் சினாரி கூட கவர் பண்ணிக்கிறேன், எல்லாரும் குளோபல் போனது நான் சொல்ல மாட்டோம், இந்தியன் சினாரி கூட நான் கவர் பண்ணிக்கிறேன். பட் ஐ எம் சேயிங் குளோபல் நவ். சப்போஸ் குளோபல் போற மாதிரி ஆசை இருந்ததுன்னா, எனக்கு மெடிக்கல் டிவைஸ் தான் வேணும், எனக்கு மெடிக்கல் டிவைஸோட டிஜிட்டல் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் வேணும், எனக்கு மெடிக்கல் டிவைஸோட குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் வேணும், மெடிக்கல் டிவைஸோட R&D வேணும்னா டெஃபினெட்லி யூரோப் இஸ் பெட்டர், நோ டவுட் அபவுட் இட். இங்க அந்த அளவுக்கு யாரும் இன்வெஸ்ட் பண்ணலையே. சோ அப்படி போக வேண்டியதா இருக்கலாம். போனோம்னா தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க, இங்கிலீஷ் அகாடமிக்ஸ் பணம் இஸ் செகண்டரி. If you are keen to go, if you are so interested to go, and if you are committed saying, okay, na vandu adaptability na okay, I'm a committed student with a disciplined attitude irundaduna, then parents, we know how to help you. For example, Germany is saying my education is free. யோசிச்சு பாருங்களேன், Germany is saying my education is free. அப்புறம் எங்க பைசா? And it is absolutely free. When I say free, I mean absolutely free. ஒரு பைசா கொடுக்க வேண்டாம். And you know what is the university? Stuttgart and Chemnitz and Hamburg. You know what is the world ranking? நம்மளோட எய்ம்ஸ் இருக்குல்ல, ஆல் இந்தியா மெடிக்கல் சயின்ஸ், அதோட வேர்ல்ட் ரேங்கிங் இஸ் 1237. நான் சொல்ற யூனிவர்சிட்டி ரேங்க் தெரியுமா? 200 210 வேர்ல்டு ரேங்கிங். அவ்வளவு பெரிய யூனிவர்சிட்டி சேயிங், எங்க ஊர்ல வந்து நீங்க எம்எஸ் படிக்கிறதா இருந்தா, ஓகே பயோமெடிக்கல் ஆகட்டும், டிவைஸ் ஆகட்டும், வாட் எவர், ₹1 ஃபீஸ் தர வேண்டாம். Look at this. Absolutely free. ஏன்? எங்களுக்கு ஆட்கள் இல்ல. ஜெர்மன் மொழின்றதுனால எங்க ஊருக்கு மக்கள் வர மாட்டேன்றாங்க. சோ எனக்கு வேற வழி இல்ல, உங்களை அட்ராக்ட் பண்றதுக்காக ஐ அம் கிவிங் ஏ ஸ்கீம், ₹1 ஃபீஸ் தர வேண்டாம். நம்ம அதை வந்து இங்கிலீஷ்ல வந்து ஸ்காலர்ஷிப் சொல்றோம். பட் ஆக்சுவல் அர்த்தம் என்ன? ஸ்காலர்ஷிப்ன்றது ஆக்சுவல் அர்த்தம் என்ன? அவருக்கு வேற வழி இல்ல, ஜெர்மன் மொழின்றதால நிறைய பேர் வர மாட்டேன்றாங்க. சோ டு அட்ராக்ட் யூ, தே ஆர் சேயிங் 3 ஆஃபர் கொடுக்கிறேன். 3 ஆஃபர்ஸ். ஆஃபர் நம்பர் 1, ₹1 ஃபீஸ் தர வேண்டாம். ஆஃபர் நம்பர் 2, படிச்சுட்டு இருக்கும்போது நான் 1 lakhக்கு மேல சேலரி கொடுக்கிறேன். என்னோட கிளாஸ் வந்து 3 days, யூ கேன் ஒர்க் 4 days. ஒரு மணி நேரம் ஒர்க் பண்ணும்போது யூ ஆர் கெட்டிங் 13-14 euros. அந்த மாதிரி 8 hours ஒர்க் பண்ணும்போது ஐ அம் பெய்ட் மோர் தென் 1 lakh எவ்ரி மந்த். செலவாகும், ஹாஸ்டல் ஃபீஸ் வேணும், ஃபுட் வேணும், 35,000-40,000 செலவாகும். பட் 60,000-70,000 சேவ் பண்ணி வீட்டுக்கு அனுப்பக்கூடிய ஒரு 1000 பேரோட லிஸ்ட் நான் தரேன் தமிழ்நாட்டில், இன்க்ளூடிங் பிளஸ் டூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஓகே, சோ நான் 1 பைசா ஃபீஸ் கொடுக்கல. 2, படிச்சுட்டு ஐ ஹேவ் 1 lakh salaries. இங்க பிளேஸ்மெண்ட் கூட எனக்கு 1 lakh கொடுக்க முடியல. 3வது ஆஃபர் தான் சூப்பர். இந்த மாதிரி ஆன்லைன் செமினாரும் கிடையாது, வெபினாரும் கிடையாது, கரியர் கைடன்ஸும் கிடையாது, ஒன்றும் கிடையாது. They are saying third offer, my dear Indian, நான் உங்களை ஃப்ரீயா படிக்க வச்சமில்ல, தயவு செஞ்சு எங்க ஊர் விட்டு போயிட்டாதுங்க. Here is the visa, please work for my country. இது எப்படி இருக்கு? He's saying நான் உங்களை ஃப்ரீயா படிக்க வச்சமில்ல, அதனால படிப்பு முடிச்சு தயவு செய்து உங்க ஊருக்கு போயிட்டாதுங்க. நான் உங்களை மாதிரி இன்வெஸ்ட் பண்ணது வந்து உங்களை எங்க ஊருக்கு கிடைக்கணும்ன்றதுக்காக. சோ அட்வான்ஸா விசா கொடுத்துரு. நீங்க பேப்பர்ல பாத்துருக்கீங்கல்ல, நர்சிங் விசா 15 லட்சம், பிளம்பர் விசா 10 லட்சம், ₹1 தர வேண்டாம், ஃப்ரீயா நான் உங்களுக்கு விசா கொடுத்துருக்கேன். பிகாஸ் நீங்க எங்க ஊர்ல படிச்சிருக்கீங்க, எங்க ஊர் டெக்னாலஜி உங்களுக்கு தெரியும். தயவு செஞ்சு ப்ளீஸ் கண்டினியூ இன் மை கண்ட்ரி, ஹியர் இஸ் த விசா. வேற என்ன வேணும் உங்களுக்கு? அந்த மாதிரி 1.5 வருஷம், 2 வருஷம், 3 வருஷம் விசா கொடுத்துருவாங்க எவ்ரி கண்ட்ரி, அண்ட் சேயிங் ப்ளீஸ் டோன்ட் லீவ் மை கண்ட்ரி, ப்ளீஸ் ஒர்க் ஃபார் அஸ். திஸ் இஸ் கால்ட் டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. ஒரு சிலதுக்கு ஒரு சில ஊர்ல பயங்கரமான டிமாண்ட் இருக்கும். எல்லாத்துக்கும் எல்லா ஊர்லும் டிமாண்ட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. நம்ம உங்க காலேஜ்ல வந்து ஐடி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்கல்ல, கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ், எல்லாரும் பிளேஸ்மெண்ட் கிடைச்சிருக்குமே. எவ்ரி ஒன் வில் சே எங்க 2 ஆஃபர் இருக்கு, 3 ஆஃபர் இருக்கு. ஆனா அதே காலேஜ்ல வந்து மெக்கானிக் அப்படி சொல்ல மாட்டாங்களே. வை? ஒரே காலேஜ், ஒரே பிளேஸ்மெண்ட் செல், ஒரே ஊரு. ஏன்? எல்லாத்துக்கும் எல்லா ஊர்லும் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அவசியம் இல்லை. சோ சப்போஸ் நீங்க அந்த மாதிரி தேடி, ஐதர் யூ சே எங்க ஊர்ல இருக்கிற வேகன்சிக்கு நான் என்ன மாத்திக்கிறேன், நோ ப்ராப்ளம். I have seen 3 students now biotechnology முடிச்சிட்டு they are joined federal bank. Nothing wrong, because அவங்க அந்த ஊர்ல தான் இருக்கணும். They have some other commitments, so no problem. உங்களுக்கு அந்த வேலை பிடிச்சா போலாமே. ஃபெடரல் பேங்க் ஓகே. He saying I know how to train them. I have no problem. நான் எடுத்துக்கிறேன். Look at this. Or digital marketing or some management programs. நிறைய இருக்கும். பட் எனக்கு பிடிச்ச ஏரியாவுக்கு நான் போகணும். அது எனக்கு ஊர்ல இல்லைன்னா தைரியமா கிளம்பணும். அதுக்கு பணம் முக்கியம் இல்லை. Now English. Lot of people are saying, சார் இங்கிலீஷ் எனக்கு அவ்வளவு வராது. உண்மையிலே சொல்றேன், ஏன் இங்கிலீஷ் ரொம்ப மோசம். பிகாஸ் நான் படிச்சது மலையாளம் மீடியத்துல. எவ்ரி டைம் when I go to UK and Ireland, ஒரு காலத்துல, இப்ப இல்ல, ஒரு காலத்துல எனக்கு ரொம்ப சங்கடமா இருந்துச்சு. ஏன் இங்கிலீஷ் ஒரு மாதிரியா இருக்கும், அவங்க கிண்டல் பண்ணுவாங்களா, டீஸ் பண்ணுவாங்களா, அவங்க அதுக்கப்புறம் என்ன சொல்ல போறாங்க, ரொம்ப கஷ்டமா இருந்துச்சு. லேட்டர் ஆன் ஒரு 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 மனுஷன், how do I say him, ஒரு ஒயிட் ஸ்கின் பர்சன், UK person, he told me, Sony, நாங்க வந்து உங்களை மதிக்கிறது இங்கிலீஷுக்காக இல்ல, அவர் தான் சொல்லி கொடுத்தாரு. And you know, he's the MD of Innopharma. நீங்க எல்லாம் அங்க போய் ஒர்க் பண்ணலாம். Innopharmaவோட MD, his name is Finbar Shi. He told me this. So நீ கவலைப்படாத. நான் அவர்கிட்ட அப்படியே கன்ஃபர்ஸ் பண்ணி சொன்னேன், உங்களுக்கு கஷ்டமா இருக்கா என்னோட இங்கிலீஷ், உங்களுக்கு புரியல, because I studied in my local language. And he said, and I was telling him also, can you put some comments to my English, maybe should I improve? He said, Sony, உன் இங்கிலீஷ் நான் கவனிக்க கூட இல்ல.
I said, why? Neither interview answer now video. He said, okay. You are asking me some tough questions and I was sweating to answer. Content matters. Now English has a have been because I know that moli illi. அது எங்களோட மொழி எங்களுக்கு புரியணும்ன்றதுக்காக நீ கஷ்டப்பட்டு பேசிட்டு இருக்கோம். இல்ல நான் தமிழ் வச்சுக்கலாம் இன்டர்வியூ, மலையாளத்துல வச்சுக்கலாம் இன்டர்வியூ. So he say எங்களுக்காக நீ இங்கிலீஷ் பேசிட்டு இருக்காங்க எங்களுக்கு தெரியுமே. So grammar doesn't matter. எங்களுக்கு நீங்க சொல்ல நல்லா புரியுது Sony and you ask me some tough questions. Actually I was sweating to answer it. English முக்கியம் இல்ல. That's why some programs for biomedical biotechnology they are saying IELTS வேண்டாம், English வேண்டாம். ஏன் தெரியுமா? You are in the production technology. English முக்கியம் இல்லையே. You are in devices. English முக்கியம் இல்லையே. You are in quality control. English முக்கியம். All in internal communication தானே. But if you want to become a nurse, English முக்கியம் because you are listening to a patient, language இருக்கணும். If you have become a doctor, English mukkiyam because you have to listen to the clients, patients. Okay, ஒரு சிலருக்கு English வேணும், but நம்ம சொல்ற industrial technology programக்கு English முக்கியம் இல்ல. And third, paisa irukka illaya. I told you, Germany is free and so many countries are giving you scholarships. And the scholarship kalichadum kodukuvadi paisa irukku illaya. And the paisa vandu romba easy. State Bank of India and all the government banks and HDFC Bank also. Even without collateral, they are giving loans. ஏதோ ஊர்ல இருந்து கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? கொலாட்டரல் கூட தேவையில்லை லோன் கொடுக்குறேன், எனக்கு உங்களை அவ்வளவு நம்பிக்கை என்ன? ஏன் தெரியுமா? நீங்க வெளியூர் இருக்கிறீங்க, டாக்குமெண்டேஷன் தவறக்கூடாதுன்னு உங்களுக்கு தெரியும், எங்களுக்கு தெரியும். ஓகே, அப்புறம் வேலை முடிச்சுட்டு எனக்கு படிப்பு முடிச்சுட்டு எனக்கு வேலை இல்லைன்னா மாட்டிக்கும். அப்படி சிச்சுவேஷன் இல்லையே. நீங்க தான் படிச்சு முடிச்சு 3 வருஷம் அங்க இருந்து ஒர்க் பண்ணக்கூடிய விசா உங்க கையில் இருக்கேன் ஆல்ரெடி. அதுல 3 மாசம் பைசா இருந்தவனா யூ கேன் பே த லோன். I'll repeat. ஒரு காலத்துல அப்படி இல்ல, யூகே படிச்சுட்டு வேலை கிடைக்காது திருப்பி வரணும். அப்ப இந்த ஃபீஸ் யாரு கட்டுறதுன்ற கொஸ்டின் வரும். இன்னைக்கு அப்படி இல்லையே. எனி கண்ட்ரி ஆயிக்கோ, படிச்சு முடிச்சு வெளியே வந்தா 2 வருஷம் 3 வருஷம் அங்க ஒர்க் பண்ணக்கூடிய விசா எங்கிட்ட இருக்கு, கையில் அட்வான்ஸாவே இருக்கேன். 3 வருஷம் ஒர்க் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு 3 மாசம் சம்பளத்துல நீங்க லோன் முடிச்சிடலாம். இந்த 3 வருஷம் ஒர்க் பண்ணும்போது ஸ்டார்டிங்ல கான்ட்ராக்ட் ஜாப் மாதிரி ஆரம்பிக்கும். 5 மாசம் 6 மாசத்துக்கு கன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்கும். இல்ல நான் இன்னொரு கம்பெனி மாறினேன், ஜான்சன்ல இருந்து நான் ஃபைசருக்கு மாறிட்டோம், ஃபைசர்ல இருந்து கிர்பிக்கு மாறிட்டோம், கிர்பி இஸ் பேயிங் மீ மோர். சோ அப்படி இருந்தவனா கூட நீங்க 2 ஜம்ப் 3 ஜம்ப் எல்லாம் அடிக்கலாம். ஆனா 2 வருஷம் டைம் இருக்கு. ஓப்பன் விசா, யூ கேன் வொர்க் வேர் யூ வாண்ட். அதுக்குள்ள ஒரு கம்பெனி கூட நீங்க கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கி அந்த விசாக்கு மாறிடும். enough time, then you can move to PR, then you can move to citizenship, then you can get all the benefits. So Dubai போற மாதிரி, சிங்கப்பூர் போற மாதிரி இல்ல. You can take the citizenship, you have the pension, your children get free education, your medical second care. When I speak to you in my family, I am the only son and I have 4 sisters. All 4 of them are in abroad and I see the way they live. நான் பணத்துக்காக சொல்லல, பணம் இருக்கட்டும், அதை பத்தி that's not my motivation, but the way they live is beautiful. Their work life balance ன்னு சொல்லும்போது 5 மணிக்கு வேலை முடிஞ்சு 5:10 வீட்டுக்கு வரும். சரி ஞாயிறு போனாலும் சிஸ்டம் மார்க்கெட் லாகின் பண்ண முடியாது. சரி ஞாயிறு வீக்கெண்ட்ஸ், வருஷத்துல 2 மாசம் லீவ் எடுத்தே ஆகணும். லீவ் எடுக்காட்டி பாஸ் கணக்கு திட்டுவாங்களா? நான் அப்படி அந்த பாஸ்ல போட்டோ கேட்டிருக்கேன், டைரியில் வச்சுக்கலாம். இந்தியாவில் ஒரிஜினல் கிடைக்காது, ரொம்ப கஷ்டம். அந்த மாதிரி ஒர்க் லைஃப் பேலன்ஸ், பென்ஷன் ஸ்கீம்ஸ் இருக்கு, மெடிக்கல் இருக்கு, குழந்தைங்களோட எஜுகேஷன் ஃப்ரீயா இருக்கு. ஸோ ஹியூஜ் செட் ஆப்ஷன். ஸோ ஹவ் டு ஐ ரெஸ்பாண்ட் அக்கார்டிங் டு மீஸ் இன் யுவர் ஹேண்ட். இட்ஸ் நாட் அபவுட் யுவர் இங்கிலீஷ், it's not about your academics, it's not about your money. If you want to go, there are so many people to help you, and we are certified international career coach, and this academy is education academy. We know how to help you, how to take the right program, how to give you the right program. We know how to get your visas, admissions, scholarship. We are very expertise in we have got huge expertise in scholarships, yeah, and we know how to do the post landing services. நீங்க ரீச் ஆனதுக்கு உங்க அக்கமடேஷன், உங்க பார்ட் டைம் ஜாப், எதுக்கு கோர்ஸ் முடிச்சு வெளியே வரும்போது there are people asking us சப்போர்ட் கொடுக்க முடியுமா? பிளேஸ்மெண்ட் செல் ஆஃபர் கொடுத்திருக்காங்க, பட் சிவி ஹெச்ஆர் கனெக்டிவி ஹெல்ப் பண்ண முடியும். we are doing even that. Okay, so global சொல்லும்போது I am just summarizing. There is something called skill, which is your academics, but your interest is very important. Second, டிமாண்ட் அண்ட் சப்ளை. எல்லாத்துக்கும் எல்லா ஊர்லும் வேகன்சி இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. தயவு செஞ்சு இதுதான் படிச்சேன் நான் இப்படிதான் இருக்கணும், நோ. And finally, how do I respond is very important, because you can core illama, you can diversify, and if you want to go for global, it's not money, it's not English, it's not only your academics. ஒரு சில ஊர்ல வந்து இப்ப கனடா வந்து நிறைய மார்க் வேணும்னு சொல்லுவாங்க, ஜெர்மனி ஃப்ரீயா படிக்க வைக்கிறதுனால 7.5 மினிமம் வேணும்னு சொல்லுவாங்க. ஆனா யூகே ஐர்லாந்து saying even 55 is okay, 5.5 is okay with me, because he saying உங்களுக்கு திறமை இருக்கா, உங்க ஆட்டிட்யூட் எப்படி இருக்கு பார்க்கணும், ட்ரைனிங் நான் கொடுக்குறேன், எனக்கு அகாடமிக்ஸ் முக்கியம் இல்ல. So everyone get that kind of chances, like Australia, New Zealand, every country saying this is our action standard. So எல்லா இடத்திலும் academics ரொம்ப முக்கியம் அவசியம் இல்ல. So you can decide. Yeah, I'm moving to my next slide. I think I have already covered this, but one point I have to tell. If at all ஒரு சில ஆட்கள் இந்தியாவில் வேலை தேடிட்டு இருக்கிறவங்க they are saying சார் யாருமே கூப்பிடுறது இல்ல, இன்டர்வியூக்கு போன வேலை கிடைக்கிறது இல்ல, எங்க சீனியர்ஸ் இனிமே வேலை கிடைக்காம உட்கார்ந்து இருக்காங்க. இதோட ஒரே ஒரு மாத்த சொல்றேன். We have done a survey and I do a research on employability global, and the first finding is
our own inability to convert concepts into practical applications. இந்த ஒரு இடத்துல உங்களுக்கு வேலை கிடைக்க மாட்டேன்னு இருக்கும். நான் முதல்ல சொன்ன ஞாபகம் இருக்கணும். நான் ஒரு கம்பெனிக்கு அப்ளை பண்ணும்போது அப்படிப்பட்ட கம்பெனி இங்க இருக்கா, அந்த ப்ரொஃபைல் மேட்ச் ஆகுது நீங்க செக் பண்ணிக்கணும். இருந்ததுன்னா தென் இன்டர்வியூ போகும்போது மெனி பீப்புள் திங்க் நல்ல இங்கிலீஷ் பேசின வேலை கிடைக்கும், நல்லா சிவி அழகா பண்ண வேலை கிடைக்கும், நல்லா ட்ரெஸ் பண்ண வேலை. ஒன்றும் கிடையாது. ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நிறைய பேர் என்ன சொல்ல தெரியுமா, சார் காலே வர்றது இல்ல, 10 கம்பெனி அப்ளை பண்ணேன் காலே வர்றது இல்ல. ஏன் கால் வருது இல்ல தெரியுமா? there is something called job description. நீங்க அதை படிக்கிறது இல்ல. ஒரு வேலைன்னு சொல்லி அவங்க அந்த அனௌன்ஸ் பண்ணும்போது மெடிக்கல் டிவைசஸ்ல வந்து ஒரு குவாலிட்டி ஆஃபீஸர் அப்படி ஒரு வேலை, குவாலிட்டி ஆஃபீஸர் இஸ் a designation. நீங்க அந்த டெசிக்னேஷன் அப்ளை பண்ணாதுங்க, உங்களுக்கு கால் வராது. நிறைய பேர் இந்த டெசிக்னேஷன் தான் குவாலிட்டி ஆஃபீஸர் ஃபைன் மெடிக்கல் டிவைஸ் கம்பெனி ஓகே நான் அப்ளை பண்றேன், உங்களுக்கு கால் வராது. பிகாஸ் அதுக்கு கீழே ஒரு பேராகிராஃப் கொடுத்துருப்பாங்க அவங்க ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுல அழகா போட்டிருப்பாங்க குவாலிட்டி ஆஃபீஸர்னா உங்களுக்கு என்ன திறமைகள் வேணும், என்ன இது வேணும், மார்க்கெட்டிங் மேனேஜர்னா கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில் வேணும், கஸ்டமர் பிஹேவியர் வேணும், XY. அந்த வார்த்தைகள் உங்க சிவில இருக்காது. உங்க சிவில வந்து மியூசிக், லிசனிங், ஜம்பிங், டான்சிங் இருக்கும். ஓகே, சோ அவங்க என்ன பார்ப்பாங்க, கம்ப்யூட்டர் தான் பார்ப்பாங்க. இப்போ ஃபைசர் வந்து ஒரு வேலை இல்ல யூனிலிவர் வந்து ஒரு வேலை அனௌன்ஸ் பண்ணாக்கா அதுக்கு 50,000 சிவி வரும், இல்ல 25,000 சிவி வரும். நம்ம ஒரு சிவி எல்லாம் பார்க்க போறது இல்ல. சிஸ்டம் வில் டேக் கேர் ஆஃப் ஆல் தட். சாஃப்ட்வேர் இல்ல அந்த சிவி நாங்க ரன் பண்ணுவோம். அப்படியே ஃபாஸ்டா ரன் பண்ணும்போது ஒரு சிவிக்கு வந்து சாஃப்ட்வேர் வந்து 4 செகண்ட்ஸ் தான் நடக்கும். அதுக்கு பிஎஸ்டி, எஸ்ஆர்எம் காலேஜ் பேர்லாம் தெரியாது. அதுக்கு தெரிஞ்சது இவங்க ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் என்ன கேட்டிருக்காங்க, அந்த திறமைகள் உங்க சிவில இருக்கா இல்லையா. சோ உங்களை பத்தி ஒரு பேரா போட்டிருப்பீங்கல்ல, அதனால நீங்க ஒரே சிவி எல்லா வேலைக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஆனா டிஃபரெண்ட் வேலை டிஃபரெண்ட் ஜேடி கேட்டிருப்பாங்க ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன். அதுல ஜாப் டிஸ்கிரிப்ஷன் அவங்க என்ன கேட்டிருக்காங்க, கீவேர்ட் சொல்லுவாங்க. என்ன கேட்டிருக்காங்களோ அந்த வார்த்தை உங்க சிவில இருந்ததுன்னா கம்ப்யூட்டர் வில் சே ஓகே நீங்க கேட்ட இந்த சிவில இருக்கு, யூ கேன் கால் த ஃபார் இன்டர்வியூ. இந்த காமன் சென்ஸ் இல்லாம நிறைய பேர் சும்மா பிளாங்க் அப்ளை பண்ணிடுறாங்க. ரெடிமேட் சிவி, யார் கேட்டதே சிவி தான். அப்புறம் வந்து கால் வரல, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட், இந்தியாவில் எக்கனாமிக் சரியில்லை, ஒண்ணும் கிடையாது. நீங்க ஒரு சும்மா ட்ரையலுக்கு போட்டு பாருங்களேன். ஏதோ ஒரு வேலை வேகன்சி எடுத்துட்டு அவரோட ஜேடி டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்க. அதுல என்ன வார்த்தைகள் போட்டிருக்கோமோ சும்மா அவங்க சிவில போட்டு, போய் சொல்லணும்னு நான் சொல்லல, ட்ரையலுக்காக சொல்றேன். அந்த சிவில அந்த கீவேர்ட்ஸ் போட்டு பாருங்களேன், யூ வில் கெட் a call. Okay, I have done this for many students. When I am coming there, maybe if I get a chance, I will definitely help you. Second வந்து கால் வந்துருச்சுன்னா வேலை கிடைக்கணும்ல, இன்டர்வியூக்கு தானே போறோம், வேலை கிடைக்கணும் அவசியம் இல்லை. அங்கதான் நான் சொல்ல வரேன், உங்களோட இங்கிலீஷ், உங்களோட பிரசன்டபிலிட்டி, உங்களோட எல்லாமே நல்லது, நான் இல்லாத சொல்லல. பட் டோன்ட் ஓவர் டூ ஆன் ஆல் திஸ். I have seen 15 minutes இன்டர்வியூல ஒரு சில பசங்க வந்து 15 நிமிஷம் இன்டர்வியூல ஒரு சில பசங்க வந்து I have seen 13 நிமிஷம் செல்ஃப் இன்ட்ரடக்ஷன். அது சாதாரண இங்கிலீஷ் இல்ல, பயங்கரமான இங்கிலீஷ். I am giving self introduction, I come from Kerala. இது என்ன இங்கிலீஷ் இது? Okay, people think that if I speak that kind of English, I'll be getting a job. Nothing. English is a language, it's not intelligence. Okay, so your self-introduction ரொம்ப போகும்போது உங்களுக்கு கோபம் ஒரே தெரியுமா, I have seen your CV, I know everything, I have a copy of your CV with me. So 15 நிமிஷம் வேற என்ன பேச வேண்டியது இருக்கு? இது எவ்வளவு நேரம் நீங்க ஓட்டலாம்? மேக்ஸிமம் 2-3 minutes just to say and just to get your comfort zone over. Then you talk about CGPA score. Then I again say, I have seen your CGPA score, that's why I called you. Why are you saying it again to me? Then they say, சார் அப்ப நீங்க கேளுங்க சார். கோபம் வந்துருது ஒரு சில இன்ஜினியர்ஸ்க்கு. நீங்க சொல்லுங்க சார் என்ன வேணும், நான் உங்களுக்கு பிடிக்கலாம்னு சொல்றேன், நீங்க கேளுங்க. சோ எங்களோட கேள்வி என்ன தெரியுமா, why should I take you? எங்களுக்கு ஒரே கேள்விதான் இருக்கும். அது இங்கிலீஷ்ல, தமிழ்ல, மலையாளத்துல ஒரு சிலவங்க எளிமையா கேட்பாங்க, நான் வந்து கொஞ்சம் ரஃபா இன்டர்வியூ பண்ணுவோம். So I say, why should I take you? Some people will say, if you get a chance to work in my company, what can I do for? இந்த क्वेश्चन கண்டிப்பா இருக்கும். இதுக்கு பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா you got the job. For example, if you say EazyLink Academy, you are coming for an interview and I'm asking, why should I take you? You should be saying, I understand EazyLink Academy is a placement company. You also do international education. I know some 17-18 colleges in Trichy, Dindigul side, and I know the placement heads there. If I get a chance to work in your company, I'll ensure your programs are happening in all institutions in Tamil Nadu, and I can ensure that placements from 2025 only from my account, or higher education only from my account every month. You know what will be my answer? You are selected. Over. அது இல்லாம I'm a biomedical engineer and சார் உங்களுக்கு விஷயம் தெரியுமா, everybody continues in a state of rest or uniform motion unless it is compelled by an action. Who asked you? That's your academics. I saw your CGPA. Over. புரிஞ்சுதுங்களா? சோ அந்த மாதிரி காமன் சென்ஸ் யூஸ் பண்ணாக்கா you will get your job. So practical applications is very very important. I'm just reminding in between. Yeah, I'm moving to my favorite slide, benefits of international education. Yeah, so if at all, I'm repeating again and again, I studied in India and I worked in India. I'm not saying everyone should go. Since you are in healthcare, since there is a shortage, huge shortage in many countries, I'm saying you may consider it also. So today's topic is global. Then I'm focusing more on global. If you want more on Indian, next time please tell us. We'll come there and teach you how to make a CV, how to go for an interview, how to all that group discussion, everything.
But today I'm moving to benefits of international education. The first benefit is the range of programs. I told you, 100 programs, 100 and above programs for you. Other one, the combination of IT venama, combination of technology venama, pharmaceutical venama, devices venama, or pharmaceutical management venama, food industry venama, public health venama. You are eligible, and we can train you and get your job. You are eligible. Wide range of why people are going abroad, because on the range of options in practical applications. They will not look at your marks. Because everything is internal marks there. 75 marks are internal marks. So na class attendance assignments and seminar project submit I got 75. 75 is a good score. First class 25 marks. It's called open book exams, which means they will give the question paper on a Friday. Friday question paper Monday இது மகாத்மா காந்தி காலத்துல இருந்து டாக்டர் அம்பேத்கர் காலத்துல இருந்து 100 வருஷம் அப்படிதான் இருக்கு. ஏன்னா அவங்களோட உத்தேசம், அவங்களோட லட்சியம் உங்களோட மெமரி செக் பண்றது இல்ல. படிச்சு முடிச்சதை அதெல்லாம் புக்கில் எழுத முடியுமா, அவங்க பார்க்க மாட்டாங்க. அதாவது அவங்களுக்கு வேண்டாம். பிகாஸ் மெமரிக்காக பென் டிரைவ் இருக்கு, மொபைல் இருக்கு, லேப்டாப் இருக்கு, இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தா போதுமே, என்ன தேவையான எடுத்துக்கலாமே. யூ ஷுட் நோ ஹவ் டு யூஸ் இட். அவ்வளவுதான். ஆனா எக்ஸாமுக்கு அப்படி பண்ணாதுங்க. இந்தியாவில மெத்தடாலஜி இஸ் டிஃபரெண்ட். ஸோ நீங்க படிச்சு மார்க் வாங்கணும், குவாலிஃபை வாங்கணும். பட் இதுக்கப்புறம் மேல போகும்போது இட்ஸ் நாட் யுவர் மெமரி, இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் ப்ராக்டிகல் நாலேஜ். இன்ஃபர்மேஷன் கேதர் பண்ணி இப்போ நான் pharmaceutical கிளாஸ் எடுத்துட்டு இருக்கேன். ஆக்சுவலி மை ஸ்பெஷலைஸ் இன் மார்க்கெட்டிங், பட் ஹேவ் டேக்கன் ஆல் திஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் அண்ட் ஐ அம் ஸ்பீக்கிங். புரியுதுங்களா? ஸோ யூ ஷுட் நோ ஹவ் டு டேக் இன்ஃபர்மேஷன், ஹவ் டு யூஸ் இட், ஹவ் டு இம்ப்ளிமெண்ட் இட். அண்ட் ஈவன் இன் கார்பரேட்ஸ் தே ஆர் சேயிங் மெமரி எல்லாம் வேண்டாங்க, நீங்க எல்லாரும் போய் உட்காந்து குரூப் டிஸ்கஷன் பண்ணிட்டு சொல்யூஷனோட வாங்க. தட்ஸ் வாட் தே ஆல்சோ வாண்ட். ஸோ த எஜுகேஷன் மெத்தடாலஜி இஸ் டிஃபரெண்ட். ப்ராக்டிகலா எல்லாம் பண்றதுனால இன்டர்வியூல அவங்க கேட்டேன்னு வைங்களேன், வாட் கேன் யூ டூ ஃபார் திஸ், நீங்க 1 மணி நேரம் பேசலாம். பிகாஸ் யூ ஆர் டன் ப்ராக்டிகல்ஸ். Some of the labs இருக்கு தெரியுமா, லேப் உங்க லேப் காலேஜ் லேபே இருக்காது. பிகாஸ் the program is done by the company, so you'll be working in the company lab, which means you can publish it directly live. Okay. And third one is critical skill shortage. I told you, I don't want to repeat this. எல்லா ஊர்ல எல்லாத்துக்கும் வேகன்சி இருக்காது. So you should know Germany எடுக்கவா, பப்ளிக் ஹெல்த்னா நியூசிலாந்து ஆர் யூகே எடுக்கவா, pharmaceutical or devices Ireland எடுக்கவா. US இருக்கு வேகன்சிஸ் devices and pharmaceutical. But US is not very friendly today because அவங்க ஸ்டே பேக் பாலிசியில கன்சிஸ்டன்சி இல்ல. ஸ்டே பேக் பாலிசி குறைச்சிடுறாங்க. அப்பப்போ 2 மாசத்துல வேற இடம் திருப்பி போகணும்னு சொல்றாங்க. அது 2 வருஷம் படிக்கணும். கிட்டத்தட்ட 50 லட்சம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆகுது. ஸோ இவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு அங்க இருக்க முடியலன்னா, ஸோ கொஞ்சம் ரிஸ்க் இருக்கு. பட் யூ கேன் ஸ்டில் கோ டு US. US also giving you programs. Yeah. So எந்த ஊருக்கு போகணும்? Critical skill shortage is a big one. Yeah. Then the placement levels. I actually want to show you this video, but எனக்கு காமிக்க முடியல, வாய்ஸ் இதுல இல்ல. But this is the interview I told you. I was doing an interview in Sondalla. Mr. Finbarshi, he is the MD of Innopharma. Okay, one of the largest company in the world, and he is your HOD also. எப்படி இருக்கும்? Innopharma ஓட MD தான் உங்களோட device program ஓட HOD. And he got a program on pharmaceutical technology also, business management also. இவங்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுத்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்? And actually maybe Navani, you can send this video link to all the students, let them listen to it. அவர் சொல்ற விஷயத்துல 3 பாயிண்ட்ஸ் சொல்றாரு அவர். ஒன்னு, he saying send me students with a good commitment attitude. இப்ப நீங்க உட்கார்ந்திருக்கீங்க, எல்லாரும் ஆக்டிவா இது கடல் பதில் சொல்றீங்க, எல்லாரும் ஆக்டிவா இருக்கீங்க. This is called commitment attitude discipline. Okay, he saying send me common sense இருக்கணும், biomedical or biotechnology qualification இருக்கணும், plus give me students with commitment attitude discipline. I know how to train them. And அவரோட வார்த்தை எப்படி தெரியுமா? Skills can be taught. அந்த வேர்ட் அவர் யூஸ் பண்றாரு. Skills can be taught. ட்ரைனிங் கொடுக்க எனக்கு தெரியும், don't worry. So with the basic qualification and discipline, send me lot of students, I know how to train them. Second point is saying, எங்களோட ப்ரோக்ராமோட வெற்றின்றது மார்க் இல்ல. எங்க ப்ரோக்ராம் வெற்றி மார்க் கிடையாது. பிகாஸ் ஓப்பன் புக் எக்ஸாம், இன்டர்னல் எக்ஸாம், அதனால மார்க்ன்றது எங்களுக்கு முக்கியம் இல்ல. எங்க வெற்றி பிளேஸ்மெண்ட்ஸ். 40 பேர் இருக்கக்கூடிய கிளாஸ்ல ஒரு ஆளுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் இல்லைன்னா மொத்தம் காலேஜ் அப்படியே ஷுவர் ஆகும். ஒரு ஆளுக்கு பிளேஸ்மெண்ட் இல்லைன்னா, பிகாஸ் 40க்கு 40 பிளேஸ்மெண்ட் இருக்கணும். I always go for their communication. நல்லா இருக்கு பாக்குறதுக்கு. My name is so and so, I work for so and so. My name is so and so, I work for so and so. Everyone will say company name. In 2 months time, கன்ஃபர்மேஷன் தெரியுமே, கோர்ஸ் முடிச்சு 2 monthsல கன்ஃபர்மேஷன் வந்திருக்காது. கான்ட்ராக்ட் ப்ரொபேஷன் தான் உட்கார்ந்திருப்பாங்க. பட் எவ்ரிவன் இஸ் வர்க்கிங். அப்படிப்பட்ட ஒரு பிளேஸ்மெண்ட் கேரண்டி. And he is finally saying this is not an academic program. பாருங்களேன், HOD எவ்வளவு கெட்ஸ் இருக்கும். This is not an academic program. I do placement programs. ஆனா இது ஒரிஜினல் மாஸ்டர்ஸ். இந்த ப்ரோக்ராம் முடிச்சிட்டு வேணும்னா you can go for PhD. MPhil கூட பண்ண வேண்டாம், straight away you can go for PhD. அப்படிப்பட்ட ப்ரோக்ராம். There are a lot of programs
with the practical internship also. For example, UK வந்து இந்த கவர்மெண்ட்ல இந்த ப்ரோக்ராம் எடுத்துன்னு வைங்களேன், நீங்க ஒரு வருஷம் படிச்சு ஒரு வருஷம் அங்க இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிக்கலாம். ஃபீஸ் 1 இயர் கொடுத்தா போதும். இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு உங்களுக்கு சம்பளம் உங்களுக்கு கிடைக்கும், திருப்பி கொடுக்கும் சம்பளம். ஆனா இன்டர்ன்ஷிப் அரேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது காலேஜ். ஸோ ஒரு வருஷம் நான் படிச்சுட்டு ஒரு வருஷம் அவங்க தரக்கூடிய இன்டர்ன்ஷிப் எடுத்துட்டு திருப்பி 2 வருஷம் ஸ்டே பேக், 4 வருஷம் ஒர்க் பண்ணக்கூடிய அங்க இருக்கக்கூடிய விசா இருக்கு என் கையில. எவ்வளவு சேவா போறோம்னு நினைச்சு பாருங்க, ரைட்? ஸோ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ் ஆர் வெரி வெரி much assured there, and your scholarships, I told you, in some companies it's absolutely free, and in big universities in Australia, UK, Ireland is giving you 40-50% scholarship because they want a lot of youngsters to come to their country. And I also told you about settlements. Yeah, huge work life balance. நான் வந்து யூனிலிவர்ல இருந்தோம், கிளைண்ட்ஸ் கம்யூனிகேஷன்ல இருந்தோம், அப்புறம் 10 வருஷம் முன்னாடி ஏன் வேலை விட்டோம் அப்படி கேள்வி இருக்குல்ல. I was star performer, all India top performer. ஏன் வேலை விட்டோம்? Because I used to work 17-18 hours, exploited, no family life. One day my son called me Sony uncle. பாருங்களேன், ஒரு அப்பான்றதுல எனக்கு எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கும். Sony uncle. அந்த அளவுக்கு they were missing me, or I was missing my family. So I thought, okay, let me move and do something my own. Work life balance beautiful-ஆ இருக்குமாங்க. Yeah, நீங்க work பண்றதுக்காக அங்க இருக்கல, அங்க இருக்கணும்ன்றதுக்காக work செய்யறோம். The beautiful work life balance. That's why Europe money is not coming to India. துபாய் சிங்கப்பூர் போனாலும் மாசம் மாசம் ஊருக்கு அனுப்புவோம். நான் வயசாகும் போது இங்க வந்து தங்கணும், அதுக்கு இப்ப லேண்ட் எல்லாம் வாங்கி போடுறோம். அங்க அப்படி இல்ல. You have a huge pension scheme. Okay, 75% இப்போ ஒரு 10 வருஷம் ஒர்க் பண்ணவங்க salary 10 lakhs கிட்ட போகும். அதோட 75%, which is 7.5 lakhs will be your pension every month till your last day in your life. So கொடுத்த டாக்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு பெனிஃபிட்டா திருப்பி வரும். So லைஃப் என்ஜாய் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம். நிறைய சேவ் பண்ணி வச்சு பசங்க தான் பாப்பாங்களா இல்லையா, இல்ல வேற லேண்ட், nothing, everything is taken care. Yeah, so that's the beauty of many western countries. Yeah, I'm moving further. I'm just showing you some slides. I'm not showing you only medical device. I'm showing you the whole healthcare and pharma industry. So take it in that sense. I told you the main topic today is, medical devices, core programs. I am talking more about the diversification options. Yeah. So introduction to pharma industry, you will see fastest industry, the healthcare, and Ireland, UK, Germany kind of places are in need of a lot of people, and mainly in manufacturing, mainly in technology, in quality control, regulatory affairs, and also in business management. Yeah. Now, this is how it's looking. It's not very important for you. I'm only saying hospital is very, very less. More is an industry. Hospital is very, very less. More in an industry is 10 times larger. So you people are lucky that you are doing industrial programs, and industry is growing very, very high than the hospitals. Yeah. Now, this is how the countries for you. UK and Ireland will give you 1 year program, and your first choice should be UK Ireland, because 1 year program they need the highest for industrial, and especially Ireland on devices or on pharmaceutical or on management or on IT. Ireland needs more, followed by UK, then Germany comes. Free program, free படிக்கலாம். ஆனா கூட I am putting it 3 because of 2 reasons. One, 2 வருஷம் நீங்க படிக்கணும். 2, இட்ஸ் நாட் இங்கிலீஷ், இட்ஸ் ஜெர்மன். ஸோ நீங்களும் உங்க ஃபேமிலி எல்லாரும் ஜெர்மன் கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் தான் நம்மளோட கனடாவும் ஆஸ்திரேலியாவும் நியூசிலாண்ட்லாம் வரும். பிகாஸ் அவங்களோட கிரிட்டிக்கல் ஸ்கில் ஷார்டேஜ்ல வந்து ஃபர்ஸ்ட் 5 இருக்காது. பட் தே ஆல்சோ நீட் பீப்புள். யூ கேன் ஆல்சோ கோ தேர். ஸ்பெஷலி பயோடெக்னாலஜி கேன் கோ டு கனடா, நோ ப்ராப்ளம். ஆஸ்திரேலியா டிவைஸ் இருக்கு, இல்லாத சொல்லல. பட் ஃபர்ஸ்ட் 3 countries I'm giving in order for you to understand. And ஆஸ்திரேலியா, கனடா எல்லாமே 2 வருஷம் படிக்கணும். பட் ஜெர்மனி கூட 2 வருஷம் படிக்கணும். யூகே ஐலண்ட் 1 yearல ஒரிஜினல் மாஸ்டர்ஸ் from the top class universities like Manchester or Liverpool, wherever you want to take it from, you will make it. Yeah. About EazyLink Academy, now romba solla vidumilla, you understood what is EazyLink Academy, and you should know why I'm doing it free. Because when I place you to a company, I'm paid 1 month of your salary. When I put it at a university, I'm paid my service charges. So enga kayil ungalku vara vendiya ella services are free, because we are representing universities and companies. That's why I said I will come there to Dindigul if I have to stay there for a day and take some classes, coaching, every help, because we are paid by companies and universities. Don't worry. So any kuti help, you can always ask us. We'll be more than happy to help you. We actually conduct some of the programs like this for international education. And when we are in Trichy, I think we are in Trichy on 15th or so. So now if they are interested, we can always bring this kind of foreign delegates and to interact with the students so that they understand. He's Mr. Kevin from Ireland. And you know what? He's in the Education Council of Ireland. Such a senior man. He's in the Education Council of Ireland. So you get a chance to understand what is in Ireland, what is in UK, what is in Germany. And we also do a lot of post-learning services, like, chumma admission vaangittu inga paathu appdi illa. We come and see whether you are living happily. I did this because many people now said that, there is a problem in UK. Ange vandu admission, accommodation kedaikiradilla,
லட்சக்கணக்கு கொடுத்தா அக்யூரேஷன் கிடைக்கிறது இல்லை. ஸோ ஐ வென்ட் தேர் அண்ட் மெட் மை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் அக்யூரேஷன் ப்ராப்ளம் இருக்கா இல்லையா. நீங்க பாக்குற அந்த பில்டிங் இருக்குல்ல, பின்னாடி இருக்கிற பில்டிங், அந்த பில்டிங் இஸ் only for students. Can you believe? The whole building is for students. Only students can stay there. Only students can stay there. Thousands of students are staying there. And the student's name is Adarsh. My students, I went and met him and I asked him, how are you staying? Everyone is saying 1 lakh கொடுத்தா கூட அங்க ஸ்டே கிடைக்காது, ரொம்ப கஷ்டம். He's paying 27,000 rupees. அதுவும் சிங்கிள் ரூம். அவருக்கு டபுள் ரூம் பிடிக்கல, ஆறு கூட தங்குறது. அவரோட டாய்லெட் அவரோட ஷேர் பண்ண அவருக்கு பிடிக்கல. ஸோ சிங்கிள் ரூம் 27,000 rupees. And you know what? His salary is 1.25 lakhs when he studied during education. And he's in Bradford University. I'm standing in a place called Bradford. And I normally go to his kitchen to see how comfortable they are. See, kitchen, you have your almara, your cooking range. You can make whatever you want. So you can make your idli and pongal, whatever you want, because your kitchen and your cooking range. You can sit there and eat. Then I went to his room to understand how comfortable he is. In the room, on the window, he can see the college. That close it is. Walking distance. Okay, and he get everything at 27,000 rupees. So look at, people are saying so many things about it, but then we go and touch and see and come back and tell you this is what actually happening there. And we have offices in Europe. So in case of part-time, your accommodation or course for placement, everything is possible through EazyLink Academy. Yeah, even for domestic, your CV, your interview, your everything is possible through EazyLink Academy. Yeah, we are there everywhere in Kerala. We have some offices in Chennai, Coimbatore. We are opening up in Trichy now, and we are in Dubai, and we are in Europe. Yeah, so you can contact us anywhere. Now, I'm saying just some examples. Why Ireland? நான் சொல்றேன் திருப்பி Ireland. இதே வந்து மெக்கானிக்கல்னா நான் ஜெர்மனி சொல்லிட்டு இருக்கோம். சிவில்னா நான் நியூ சர்வீஸ் சொல்லிட்டு இருக்கோம். So Ireland is because of this. இத்தனை கம்பெனி நான் ஸ்ட்ரைட்டா போயிருக்கேன். ஓகே, எல்லா கம்பெனியும் போடுறோம்னா எனக்கு 10 ஸ்லைடு வேணும். இத்தனை கம்பெனி I have physically gone. You are Pfizer and you are P&G, you are Abbott, you are Merck, you are Lilly, you are நான் ஸ்ட்ரைட்டா போயிருக்கோம். அவங்க HR மீட் பண்ணி உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு வந்து கேட்டிருக்கோம். அந்த அளவுக்கு you can see some of the photographs. I'm standing in front of Johnson, I'm standing in front of Pfizer. See, physically gone and understood their vacancies are in thousands and thousands. So telling students, if you are in India, no problem, you can. But if you want some exciting jobs in multinational companies, in the multinational, you need a benefit. I got a job in Pfizer, for example. I want to come to India. You can always come to Hyderabad and work. They have a branch there. You can come to Bangalore and work. They have a branch there. So the beauty of multinational is you can come back and work wherever you want to work. Yeah, or you can continue there. Now, some of the programs, நிறைய programs நான் சொல்ல விரும்பல, but something on quality assurance, something on pharmaceutical technology. இங்க எல்லாமே கவர் ஆகும். டெக்னாலஜி, டிவைஸ், யுவர் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் எல்லாமே கவர் ஆகும். எல்லாமே கவர் ஆகக்கூடிய ஒரு சில ப்ரோக்ராம்ஸ். நான் சொன்னேன் இனோஃபார்மா, ஃபின்பர்சி, அவங்க கனெக்ட் பண்ணக்கூடிய சில ப்ரோக்ராம்ஸ். And there's something called digital transformation, which is pharmaceutical data analytics or health informatics சொல்ற மாதிரி, healthcare data analytics. There are a lot of programs, and they give you scholarships up to 4-5 lakhs. So only the balance, and that will be given by the banks as education loan to you. Yeah, நிறைய programs. Now, by every program போக விரும்பல, because I believe in timeline. We have to exit the program at 12:30. I have a program at 1 o'clock in a college in Coimbatore. So 12:15 to 15 minutes, you can ask questions. Yeah, keep questions ready. You can start chatting your questions, and now please keep all the questions ready. 15 minutes for Q&A. I'm closing it another 3-4 minutes, showing you some programs as sample programs. இந்த எல்லா program, இந்த program பாத்தீங்கல்ல, pharmaceutical science. Yeah, இதுல வந்து TCD. This is Trinity College. உலகத்திலே the largest college. Trinity. உலகத்திலே the largest. It's in Ireland. Or Griffith College. முன்னாடி காமிச்சோமே. Okay, so there are a lot of universities where academically very strong. I want to go to PhD after that. I want to go to research after that. நிறைய அப்படிப்பட்ட யூனிவர்சிட்டி இருக்கு. இல்ல I want to just have a placement. SRM மாதிரி college, PhD மாதிரி college. I just want a placement. 1 year குட்டி program and I'm placed. ரெண்டு ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு. இந்த குட்டி யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே கவர்மெண்ட் யூனிவர்சிட்டி தான். இதுல வந்து குட்டி யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்து your fees is very very low. Yeah, like our Indian fees or little higher than that, and banks are supporting you. Yeah, பெரிய யூனிவர்சிட்டி ஃபீஸ் கொஞ்சம் ஜாஸ்தியா இருக்கும், பட் அகாடமிக்கலி ரொம்ப டீப்பா போற மாதிரி இருக்கும். மேபி PhD கண்டினியூ பண்ணலாம். PhD கண்டினியூ பண்ண எப்படி தெரியுமா? Every month your stipend is more than 2 lakhs. வேலை கிடைச்ச மாதிரி தான். So you have so many options. I am just giving you the syllabus. அந்த அளவுக்கு நமக்கு இனி போவோம் தெரியல. I normally go by syllabus, by paper, by module, so you understand everything. இன்னைக்கு அவ்வளவு டைம் இருக்காது. Next time when we meet, we can do all this. Yeah, pharmaceutical technology program. இதுல பாத்தீங்கன்னா technology program, you are covering quality, you are covering regulatory affairs, you are covering business management, you are covering research, you are covering regulatory, you are covering everything. So you get an oral idea. This kind of masters முடிஞ்சதுன்னா கம்பெனிக்காரனுக்கு தெரியும் எப்படி ட்ரெயின் பண்றது. They will give you 1 month training and take you to multinationals. Yeah.
So நிறைய digital transformation. This is pharmaceutical data analytics. Yeah, நிறைய programs. I'm just cutting all this and showing you some biotechnology, biomedical engineering options. These are core options if you want. Yeah, you can go for core. Core biomedical engineering option. Biomedical engineering with the biomaterials and tissue engineering, or bioengineering with imaging and instrumentation. Core programs irukku. I'm not saying no. I'm saying diversification because core will vary and there are so many core programs like medical imaging and science, medical devices and engineering. A lot of programs are there in Europe waiting for you. Yeah, chemical engineers and a lot of other pharmacy options. So let me be on time, and a lot of biotechnology options. Biotechnology with the project management, food science and biotechnology. Ninga eligible idella. Idu biotechnology thanam nenekka vendam. You are eligible. If you want, you can go. Medical biotechnology, applied biotechnology, etc., etc. So let me keep up my timelines. Okay, maybe a few universities in the UK also. I told you, UK also will give you 1-year programs. Look at this program. This is drug discovery and pharmacology. Device sambandham irukka, kandipa sambandham irukku. Yeah, and you can go for research, R&D, and pharmacology. You can work in hospitals also, and the beautiful program. And a lot of biotechnology and biomedical students are also going for this program. Huge university, yeah, Coventry. This comes under Russell Group, which means research funded university. இங்க தான் நான் சொன்னது பாருங்களேன், full time 1 year plus professional experience, which means 1 year படிச்சுட்டு 1 year placement அவங்க கொடுத்துறாங்க with salary. அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்து 2 வருஷம் உங்களுக்கு டைம் இருக்கு. So you are so safe to go to this kind of university programs. Yeah, pharmacovigilance, pharmaceutical quality by design, lot of programs. These are syllabus. I'm not going to the syllabus today. And there are some other pharmacovigilance. There are some other countries. This is for PharmD. There are some other countries also. PharmD can OSPAP under the licensing program. You also have a licensing program. You can become a licensed practitioner if you want. Public health programs if you want, you can go for. Now, Canada, I told you, Canada, you can go for. But for healthcare management, it's very good. And biotechnology, it's very good. Yeah, don't jump generally into devices. Biotechnology is very good. Healthcare management is very good. And there are master programs also. Yeah, you can go to places like New Zealand, but public health matram. Devices anga perisilla, pharmaceutical perisilla. If you are okay with public health, you can go to early childhood, old age, mental addiction. Ippadipatta areas you can go for New Zealand. Understand, always keep in mind, there is something called critical skill shortage for every country. And Germany also will give you so many programs. Look at this: industrial, pharmacy, pharmaceutical devices, a lot of programs. You can go to Germany. This is absolutely free of cost. Oru paisa kodukka vendam. Yeah. Here ends my presentation. So students, it's your time to understand and ask me questions, and we'll be more than happy to answer it. Or Navneet and Priya, if you have that Google sheet, please give it to them. They can put their questions in the Google sheet also. It will come to us, so we understand, how to answer it, and we understand what kind of questions they have. Yeah, if you have that kind of questions. Or Navneet, please put your mobile WhatsApp number in the chat option, and you can put it. There is one number given here by Priya. She's also based in Tamil Nadu, in Coimbatore. Yeah, and Pratibha is our senior manager in Thrissur, and Deepadan is our GM in Cochin. And Navneet, please put your number also in WhatsApp, so that you can put all your questions in the WhatsApp option. And either you can chat now, or someone can unmute and ask me questions also. And if there's a Google sheet, Priya, please provide it so that they can put it in that Google sheet and give it back to us. Over to you, Navneet, and students, you people can now take over. Questions? Thank you so much for the wonderful session, sir. Students, now it is your turn. Whatever questions you have, உங்களுக்கு எந்த question இருந்தாலும், irrespective, it is like Englishல தான் கேட்கணும் இல்ல தமிழ்ல கேட்கணும்னாலும் சரி, whatever language you are comfortable, please feel free to ask. This session is for you. Please make use of it. Otherwise, in the chat option also, you can post your questions. I will, on behalf of you, I will read. So I am expecting active participation from the students. Please ask questions. Thank you. Sir, there is a question from a student. Yes. Sir, whether we can join job directly or do any other PG courses? Question.
from Sri Geeta. See, one second. I'm just bringing some water. One second. Students, please be aware of this. And thank you so much for whoever asked this question. Thank you so much, because this answer is going to save a lot of students' future plans. See, for any direct application, if it is in abroad, they will charge you so much for the visa. நீங்க பேப்பர்ல பாத்துருப்பீங்க, நர்சிங்னா 15 லட்சம், பிளம்பர்னா 12 லட்சம். And you will also see visa cheating. போகும்போது நினைச்ச மாதிரி வேலை இல்ல, நினைச்ச மாதிரி வேலை கிடைக்கல, 3 லட்சம் சொல்லியிருக்காங்கன்னா வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தான் வேலை கொடுக்குறாங்க. ஸோ 3 லட்சத்துக்கு அந்த ஒரு நாள் மாதிரி கொடுத்தா போதுமே. ஸோ ஐ எம் இன் ட்ரபிள் and my passport is there with the employer. I'm not able to come back. I'm stuck. நிறைய issues. So don't pay so much to any agents and don't go to any trouble because you are going in the visa of one particular company. அந்த கம்பெனி விடுறோம்னா அவங்க பெர்மிஷன் வேணும், அந்த கம்பெனில வேலை இல்லைனா you are in trouble. இந்த ஏஜ்ல அது உங்களுக்கு தேவையில்லை. Okay, always pay some small money for a kutti program and you get a free visa. ஒரு company visa illa, you get a free visa and you can work anywhere. That is the right way. And healthcare பொறுத்த வரைக்கும் தயவு செஞ்சு புரிஞ்சுக்குங்க, you need their qualification, their approval. Then only you can work in healthcare and official. இல்ல நீங்க front line work பண்ற மாதிரி இருக்கும், dispensing medicine, sitting in the counter, அந்த மாதிரி நீங்க front lineல நீங்க மாட்டிக்கும், data entry மாதிரி. Okay, if you have a professional master from that country, only it is valid. இந்தியா கூட அப்படிதானே. இந்தியாவில் வந்து நீங்க, நான் வந்து ஜெர்மனியோட இந்தியக்காரன் பரவாயில்ல படிச்சுட்டு திருப்பி வந்தான், பிகாஸ் பேசிக் டிகிரி இந்தியாவில் இருக்கு. பட் எல்லா எஜுகேஷன் வெளியில படிச்சுட்டு வந்தா they will say no, you have to write an exam and next exam and clear it, government approval. So this problem is there. So don't get into the trouble. Small money, pay for a program and the university will place you and you have free visa for 2-3 years. Yeah, so my humble advice, don't get into these troubles. And you can come to us if you don't want to spend money. We can give you that kind of programs also, but always go through higher education. Then it can be a small education also. Yeah, right. Next question, Navneet. Thank you, sir. Question from one more student, Abhirami. Which is better to choose, 1 year or 2 years course? Abhirami, you are very active in the chat option also. I'm very happy to see your question. Now, there is no 1 year, 2 year rule. The rule is either masters or diploma. டிப்ளமா படிக்கணுமா மாஸ்டர் படிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கனடாவில் போய் 1 இயர் படிச்சா எனக்கு பிஜி டிப்ளமா கிடைக்கும், விச் இஸ் வேலிட் இன் கனடா. ஆனா வெளியூர் வந்து அது கனடா டிப்ளமான்னு சொல்லுவோம். நியூசிலாண்டில் 1 இயர் படிச்சா எனக்கு டிப்ளமா தான் கிடைக்கும். ஓகே, ஸோ அயர்லாண்டில் யூகேல 1 இயர் படிச்சா மாஸ்டர்ஸ் கிடைக்கும். ஆஸ்திரேலியால கனடால 2 இயர் படிச்சா மாஸ்டர்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ மாஸ்டர்ன்ற வார்த்தை தான், அதுல 1 வருஷம் 2 வருஷம் இம்பார்ட்டன்ட் இல்ல. மாஸ்டர்ஸ் ஆர் மாஸ்டர்ஸ். டாக்டர்ஸ் எல்லாம் போர்டு வச்சிருக்காங்கல்ல, எம்எஸ் ஆர்த்தோ ஃப்ரம் லண்டன், அவங்க என்ன சொல்றாங்க, 1 இயர் மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சிருக்கும். அது 1 இயர் 2 இயர் பிராக்கெட்ல எழுத தேவையில்லை, பிகாஸ் மாஸ்டர்ஸ். அவங்க ஸ்பெஷலைசேஷன் கொடுக்கறதுனால only in clinical, only in quality control, only in informatics ஸ்பெஷலைசேஷன்ன்றதுனால அவங்க அந்த கிரெடிட் பாயிண்ட்ஸ் அண்ட் பேப்பர்ஸ் வந்து 1 இயர்ல அவங்களால முடிக்க முடியாது. அதுல காம்ப்ரமைஸ் கிடையாது. இட்ஸ் ஒரிஜினல் மாஸ்டர்ஸ். ஆக்சுவலி இந்த மாஸ்டர்ஸ் முடிச்சு நீங்க எம்ஃபில் கூட பண்ண வேண்டாம், ஸ்ட்ரைட்டா பிஹெச்டி போகலாம். such a powerful masters. Okay, so 1 year போறதா 2 இயர் போறதான்ற கணக்கே இல்ல. preferably 1 year. தெரியுமா, அடுத்த 1 இயர் நீங்க ட்ரேடிங் போட்டு போகலாமே. மாஸ்டர்ஸ்ன்றது நம்ம புத்தகத்துல கிளாஸ்ல உட்கார்ந்து படிக்கிறதோட எப்பவுமே நல்லது பிராக்டிகல்ஸ். சோ நீங்க 1 இயர் முடிச்சிட்டு 1 இயர் இன்டர்ன்ஷிப் போலாமே, ட்ரைனிங் போலாமே. இந்த 2-3 வருஷம் விசா இருக்கு. That will help you more than sitting in the classroom. So always I prefer 1 year masters. ஒரு சில ஊர்ல 1 இயர் கிடையாது. நீங்க ஆஸ்திரேலியா கனடா போனா வர வழி இல்ல, 2 வருஷம் படிச்சு ஆகணும். பட் 1 இயர் சான்ஸ் கிடைச்சா எப்பவுமே நல்லது. And masters is masters whether it is 1 or 2 years. Yeah, thanks. Thank you, sir. One question from Maithili. Sir, can you please suggest about the courses through scholarships to European countries? Entry through scholarship. Participant is also very active in the chat options also. Repeat the question again, Navneet, please. Yes, sir. Can you please suggest me the prerequisite for entry through scholarship to European countries? See, many students are thinking that if I have to get a scholarship, I have to write an exam, entrance exam. நமக்கு அப்படித்தானே பழக்கம். நீட் 18 லட்சம் பேர் நீட் எழுதுவாங்க, அதுல 70,000 பேருக்கு தான் கிடைக்கும். மத்தவங்க யாரும் கிடைக்காது. 100 பேர் எழுதுனா 5 பேருக்கு கிடைக்கும். நமக்கு பழகிடுச்சு அப்படி எக்ஸாம். ஏன் நீட் அப்படி சொல்றோம் தெரியுமா? இந்தியால 70,000 சீட்டு தான் இருக்கு, 72,000 சீட்டு மேக்ஸிமம், 72,000. ஒருவேளை நீட் 18 லட்சம் பேர் எழுதினாங்க போன வருஷம். ஒருவேளை 1 லட்சம் பேர் பாஸ் ஃபுல்லா அடிச்சேன்னு வைங்களேன், இல்ல 1.5 லட்சம் பேர் ஃபுல்லு வாங்கினு வைங்களேன், உங்களால சீட்டு கொடுக்க முடியுமா? சீட் இல்ல. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு மேல இன்டர்வியூ வச்சுருவோம். அந்த இன்டர்வியூல வந்து அப்புறம் திருப்பி அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஆட்களை. புரிஞ்சுங்களா இல்லையா? சோ சீட் இல்லாததுனால we are doing all these dramas called entrance and then aptitude and then interview. அவங்க கிட்ட சீட் இருக்கு வெளியூர்ல. 70,000 பேர் எழுதினாங்க. 72,000 பேர் பாஸ். ஃபுல்லா அடிச்சேன்னு வைங்களேன், இல்ல 1.5 லட்சம் பேர் ஃபுல்லு வாங்கினு வைங்களேன், உங்களால சீட் கொடுக்க முடியுமா? சீட் இல்ல. அதனால அவங்க என்ன பண்ணுவோம், அதுக்கு மேல இன்டர்வியூ வச்சுருவோம். அந்த இன்டர்வியூல வந்து அப்புறம் திருப்பி அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் நிறைய ஆட்களை. புரிஞ்சுங்களா இல்லையா? சோ சீட் இல்லாததுனால we are doing all these dramas called entrance and then interview. அவங்க கிட்ட சீட் இருக்கு வெளியூர்ல.
நிறைய சீட் இருக்கு தெரியுமா? பாப்புலேஷன் ரொம்ப கம்மி, யூனிவர்சிட்டி ரொம்ப ரொம்ப அதிகமா இருக்கு. அதனால கிரைட்டீரியா வந்து இஸ் only your academics. Every program have scholarships. அதுக்கு செப்பரேட் ஒரு என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமா கிடையாது. இட்ஸ் ஆல் அபவுட் யுவர் அகாடமி. நல்லா படிக்கணும், நல்ல மார்க் வாங்கணும், then you get more scholarships. மினிமம் 2-3 lakhs கிடைக்கும். பட் நல்ல மார்க் இருந்தா 4 lakhs கிடைக்கும். ஒரு ஸ்டூடெண்ட்க்கு 91% இருந்தது 6 lakhs கிடைச்சது. புரியுதுங்களா? சோ கொஞ்சம் இங்கிலீஷ் தெரியணும் ஒரு சில ப்ரோக்ராமுக்கு, உங்க அகாடமிக்ஸ் நல்லா இருக்கணும். பேலன்ஸ் we will help you. SOP எழுதுறோம், அதெல்லாம் very very important, but then we will help you. We know how to make your statement of purpose, we know how to make your CV, we know how to apply it on time. And ஒரு சில யூனிவர்சிட்டில நிறைய ஸ்காலர்ஷிப் இருக்கும். இன்டர்நேஷனல் ஸ்காலர்ஷிப், வைஸ் சான்சலர் ஸ்காலர்ஷிப், யூனிவர்சிட்டி ஸ்காலர்ஷிப், need based scholarship. You will not be knowing all that. So students straight up they do a lot of mistakes, and we know what kind of scholarship. So we can help you, Maithili, to get the maximum scholarship. There is no other prerequisite. Only condition is apply on time. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் வந்து இப்போ 4th இயர் பிகினிங் பண்ணிட்டு இருக்கேன். இப்போ போய் நான் செய்ய வேண்டியது இல்லையே, எனக்கு நீ 1 இயர் இருக்கேன், அடுத்த வருஷம் செப்டம்பர் தானே பண்ண போறோம், அப்படி உட்காந்துருக்கும் ஸ்காலர்ஷிப் வராது. பிகாஸ் அக்டோபர் 10th மோஸ்ட் ஆஃப் தி யூனிவர்சிட்டிஸ் அவங்க அட்மிஷன் ஆரம்பிக்கும். எந்த வருஷத்துக்கு? நெக்ஸ்ட் இயர் செப்டம்பருக்கு. 24 செப்டம்பருக்கு அட்மிஷன்ஸ் வில் பி ஓபன் ஃப்ரம் செகண்ட் வீக் ஆஃப் அக்டோபர். ஏன் தெரியுமா? அவங்க இன்னொரு செப்டம்பர் முடிஞ்சிருச்சு, தேர் ஃப்ரீ, தேர் ஓப்பனிங் இட் அப். Many university, for example, UK Aston device ஓட பெரிய program இருக்கு. Aston says that first வரக்கூடிய 400 பேருக்கு I give my scholarship 4 lakhs. Then they are saying I am giving an assignment, அது சப்மிட் பண்ணா டைம்ல சப்மிட் பண்ணா I will pay you another 2 lakhs. இது நீங்க ஜனவரில பிப்ரவரில வந்து நீங்க போலாம் யோசிச்சு பாருங்க, எல்லா ஸ்காலர்ஷிப் முடிஞ்சிருக்கும். சோ ஸ்காலர்ஷிப்பே இருக்காது. ஒரு சில யூனிவர்சிட்டி அட்மிஷனும் முடிஞ்சிருக்கும், அட்மிஷனும் கிடைக்காது. அப்புறம் வந்து ஒரு வருஷம் சும்மா எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சொல்லிட்டு நம்ம ஊருக்கு சுத்திட்டே இருப்பாங்க. 15,000 சம்பளம், 20,000 சம்பளம். இது அங்க போகும்போது வேலிடா இருக்குமா? ஒரு வேல்யூ இருக்காது. பிகாஸ் this is your technology, there it is different, so it's not relevant. அதனால எப்பவுமே டைம்ல லாகின் பண்ணிக்கோ. லாகின் பண்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா? உங்களோட 10th 12th முதல் 3-4 செமஸ்டர் மார்க் லிஸ்ட் அது கையில இருக்குமே உங்களுக்கு என்ன யூனிவர்சிட்டில. சோ 10th 12th ஃபர்ஸ்ட் 3 செமஸ்டர் 4 செமஸ்டர் மார்க் லிஸ்ட் வச்சு லாகின் பண்ணிக்கங்க. you are not paying the fees now. பிப்ரவரி மார்ச்ல வந்து நான் போக வேண்டாம் நினைக்கிறோமா? போக வேண்டாம், அவ்வளவுதானே, நான் ஃபீஸ் கட்டலையே. பட் அப்ப போறோம்னு நினைச்சிட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபர் இருக்காது. சோ யூகே ஐலண்ட் நீ முடிவாகல, ரெண்டுமே அப்ளை பண்ணிக்கங்க. எங்கிட்ட 2 ஆஃபருமே இருக்கு, ஃபைன். சோ வாட், நாளைக்கு ரெண்டுமே போக வேண்டாமா? போக வேண்டாம், நோ ப்ராப்ளம். சோ அப்ளைங் ஆன் டைம் இஸ் த only thing that you have to do. and நல்லா படிக்கணும். எவ்வளவு மார்க் வாங்கணும் வாங்கணும். parents all we know how to train you. even your English we'll take care of, don't worry. we have online coachings 24/7. நீங்க 10 மணிக்கு படிக்கிற மாதிரி, ராத்திரி 11 மணிக்கு படிக்கிற மாதிரி, you have separate tutor coming online and teaching you. don't worry, all these are small things, but timelines are very very important. Yeah, next question. Thank you, sir. A question from Niveda. What kind of work in abroad hospital for biomedical engineer? If you are going to hospital, it will not be biomedical engineer can go for, but the போக வேண்டிய program should be public health. The moment you finish a public health, you will be accompanying doctors, you will be listening to the patient in the initial rounds and understand which department they should go. You'll be handling the admin, you'll be handling the insurance, you'll be working for NGOs, you'll be working for old age, you'll be working for early childhood, etc., etc. Yeah, so you should not be a medical engineer there in a hospital. You should be moving to public health kind of programs, then you can work in the hospitals. And hospitals are less in Ireland, more in UK or in Germany kind of places. More in UK, in fact. Thank you, sir. One question from Gayatri Devi. Suggest pharmaceutical company for biomedical engineering okay students. Now model question answer சொல்லும்போது there are some biomedical operators also in the hospital. They have ventilators maintenance, they have devices அந்த மாதிரி இருக்கும் ஒன்று ரெண்டு vacancies. Yeah, so medical also device also can be in the hospital, but ஜாஸ்தி வந்து public health ரொம்ப கம்மியா இருக்கு devices. But every hospital you have 3-4 people and one department for device also. Yeah, so what is the question now? Which company is the best for pharmaceutical? Yes, suggest pharmaceutical company for biomedical engineering. Company or country? Company. Oh, I showed you a lot of companies. Don't worry, there are at least 50 to 60 multinational companies which are very very good in the world, like Pfizer, like Johnson & Johnson, like Wockhardt, like Merck, like எவ்வளவு வேணும் உங்களுக்கு 50-60 huge multinational companies, and many of these companies have a branch in India also. And இந்தியா விட்டுருங்களேன், எங்களுக்கு ப்ரொபோசல் வந்துருச்சு, எனக்கு ஜெர்மனி போகணும், என் ப்ரொபோசல் வந்துருச்சு, எனக்கு யூஎஸ் போகணும், கனடா, எல்லா இடத்துல இருக்கு அவங்களுக்கு வேகன்சி. படிக்கிறது ப்ராபபிலி யூகே ஐலண்ட் 1 இயர் படிச்சுட்டு அந்த ஊர்ல உங்களுக்கு விசா கிடைக்கும். அங்க நீங்க ஜாயின் பண்ணதுக்கு அப்புறம் யூ கேன் மூவ் எனிவேர். சோ டோன்ட் வரி அபௌட் தி கண்ட்ரி.
company, but country you should be very specific. Pharmaceutical அப்படி சொல்லும்போது ஜாஸ்தி வந்து island and islands. Yeah, other than US இருக்கு, நான் எல்லாம் சொல்லல, but I told you 2-year program ஒரு 50 to 60 lakhs budget இருக்கணும். Stay back கொஞ்சம் confusion இருக்கு, but if you want US also we can arrange it, not a problem. Yeah, Navneet. Thank you, sir. Students, if you have few more questions, if anybody is interested to unmute yourself and ask, you can ask directly. The session is going to end, so please make use of it. Also, there are a lot of active participants. I want 1 or 2 students to give a feedback also. Please unmute and say it was useful, and preferably you may add so many things more. This is what we want. CV setting or class, or I want some foreign delegates and you to come to our campus for it. You can 1 or 2 students get a chance to speak for 1 minute, or the teachers. So I get a feel of what you're exactly looking for. Over to you. ரொம்ப பாவமான ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இல்லை, அப்படியெல்லாம் நாங்கள் பேச மாட்டோம் சார், நாங்கள் அப்படியே ஆன்லைன்லேயே இருப்போம். தைரியமா பேசணும். Then I know you, then I know what to do for you and your other friends. Yeah, one Yes, hand is unmute and speak on. Abhirami. Sir, Yes. I'm Abhirami, sir. Thank you for your more information, sir. I want to know about the இப்போ ஜெர்மனில படிக்கணும்னா ஜெர்மன் லாங்குவேஜ்ன்றது ரொம்ப கம்பல்சரியா சார்? திருப்பி சொல்லுங்க. ஜெர்மன் யூனிவர்சிட்டிஸ்ல வந்துட்டு நம்ம மாஸ்டர்ஸ் பண்ணணும்னா ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் வந்து கம்பல்சரியா சார்? Okay. Nice question. So I'll answer it, Abhirami. Thanks for asking this. பாருங்க, நீங்க ஜெர்மனிக்கு படிக்க போகும்போது நீங்க படிக்க போறது வந்து இங்கிலீஷ் மீடியத்துல. Okay, your program is in English. So ஜெர்மன் வேணுமா? வேண்டாம், எனக்கு IELTS இங்கிலீஷ் இருந்தா போதும். ஆனால் ஜெர்மனில நான் போயிட்டு பார்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணணும், அங்க இருக்கணும், அங்க கடைக்கெல்லாம் போகணும், படிச்சு முடிச்சுட்டு வேலைக்கு போனோம்னா கண்டிப்பா ஜெர்மன் வேணும். ஸோ போறதுக்கு வேணுமான்னு கேட்டா ஒபிஷியலி ஸ்பீக்கிங் நோ, இங்கிலீஷ் மீடியம் தானே படிக்கணும், ப்ராப்ளம். ஆனா கண்டிப்பா ஜெர்மன் படிச்சு போறது நல்லது. பிகாஸ் வேலைக்கு ஜெர்மன் ரொம்ப ஹெல்ப் ஆகும். we can arrange you. அது குவாலிஃபிகேஷன் சர்டிஃபிகேட்லாம் காமிக்க வேண்டாம், பட் A1 சொல்லி நிறைய லெவல்ஸ் இருக்கு. ஒரு பேசிக் நாலேஜ் பேச தெரிஞ்சதுன்னா இட் வில் வெரி வெரி ஹெல்ப்ஃபுல். பேலன்சிங் அங்க போய் படிச்சுக்கலாம். பிகாஸ் 2 வருஷம் ஸ்டூடெண்டா இருக்கிறீங்க இல்லையா, அங்க போய் படிச்சுக்கலாம். ஜெர்மன் லாங்குவேஜ் கண்டிப்பா தேவைப்படும். என்னோட அக்கா வந்து வியன்னால இருக்காங்க, ஜெர்மனி பக்கத்துல. ஷீ ஸ்பீக்கிங், வீட்டுல கூட ஜெர்மன் தான் பேசுவாங்க, அவங்க மொழி மாதிரி ஆயிடுச்சு, நான் தமிழ் பேசுற மாதிரி. சோ அது வேணும் அங்க போகும்போது. பட் as a qualification தேவையில்லை, பிகாஸ் இட்ஸ் an English medium program. Yeah, Abhirami. Thank you, sir. Yeah, right. Anyone else? Feedbacks and any help that you need. Okay, right. So I'm giving you a lot of energy tablets so that you get a lot of energy to ask more questions in future. Students, once again, thank you so much for your active participations and interactions. I would love to come there if I get a chance, Navneet. I really wanted to meet them. And if there is anything else from our side, teachers and the placement cell and the students, please be in touch with us. குட்டி விஷயங்களா இருக்கலாம், இதெல்லாம் இவர்கிட்ட போய் கேட்கவா, இவருக்கு இதெல்லாம் பண்ணுவாரா, don't worry about it. Even குட்டி things will become very important in the future. Yeah, so we'll be more than happy to help you. It can be your finance, it can be your job assistance, it can be your English, it can be something else. It can be an industry visits. Now கோயம்புத்தூர்ல ஒரு காலேஜ்ல இருந்து 20 பேர் வந்து எங்களுக்கு பார்க்கணும் இண்டஸ்ட்ரி, துபாயில வந்துட்டு, சிங்கப்பூர்ல வந்துட்டு, ஐலண்ட் ஒரு வாரம் வர முடியுமாங்களா? வர முடியுமே, come, we'll take you. Hostel free ஆகிற டைம்ல you will give free accommodation also. Come, just take the flight ticket and come. Attend a program, take a small certification. இல்ல டெல்லியை அங்கிட்டு கூட்டு வர முடியுமா? எஸ். ஆன்லைன்ல அவங்க பேச முடியுமா? எஸ். Okay, all that is possible. So please ask for help so that people will come and help you. All the best and have a great career ahead. Bye-bye. Thank you so much. Thank you so much, sir. And students, on behalf of Team EazyLink, it is a great honor for me to have this wonderful session, and hope this session is very, very useful to you. And as sir said very clearly, it is our responsibility to take care of whatever help you want. That is the promise that I have given to your HOD. She is very much interested to know to have this program for you. She had taken a lot of efforts. Thank you so much, ma'am. And one more request is, we will be circulating a feedback link to everyone. Adile ungaloda genuine feedbacks and what are all the help you want about abroad education, about placement, about internship. So whatever support you want, please adula வந்து எல்லாமே நீங்க மென்ஷன் பண்ணி கொடுங்க. whatever queries or whatever questions you are asking, everything will be replied. And
I hope this will continue forever. And madam also promised that we will have a separate session for for your alumni. அதுலயும் direct interactions, நீங்க டைரக்டா வந்து கான்க்ளேவ்ஸ், இந்த மாதிரி வெபினார்ஸ் இதெல்லாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்ணணும். இந்த மாதிரி whatever support you're asking for, everything from our side, we are ready to help you. Thank you so much for the wonderful participation, students, and thank you so much for your valuable time, sir, and for this wonderful session. And over to you, ma'am, Yeah, HOD ma'am, Navneet, and Lydia. yeah. Navneet, which reminds me about something when you said alumni. Your Yes, sir. alumni, if they want to connect me, I will connect them to the delegate directly next week. He's with me. I will connect him directly with the alumni. And if required, I can take him to Trichy also if they want, because there is a medical device program January, and there's a huge scholarship options possible. I'll repeat, in Ireland, there is a medical device program starting in January intake. I think the class is starting in February, and seats are available, and they can meet the delegate directly if the alumni are interested. And there's a huge scholarship opportunities. Yeah, so think about all this. Alumni is romba help agum. So if possible, you can do that for alumni. Yeah, thank you so much. Okay, Yes, sir. thank you, Professor Sony, sir. We will arrange it, sir, to meet at Tiruchi. Thank you so Okay, much. Yeah. Lydia, ma'am, you are ready? Yeah, yeah, ma'am. Yeah, ma'am. I'm ready, Yes. ma'am. I'd like thank you, everyone. Thank you, Navneet sir. Thank you, Sony sir. It gives me great pleasure to propose the vote of thanks. A very good noon, everyone. It was a wonderful day with lot of insights. I'm very grateful to the management and the principal for permitting us to conduct this event. I thank our HOD ma'am, Dr. V. Jayanti ma'am, for her constant support and endurance. I extend my gratitude to Mr. Sony Akkara, the Executive Director, EazyLink Academy, for his valuable guidance to our students. Thank you, sir. I thank Mr. Navneet Krishnan for rendering his support to organize this event. Thank you, sir. I thank all the faculty members and all the supporting staffs for their support to make this event a successful one. I thank all the students for their active participation. Thank you all. Thank you. Thank you so much. Bye bye. Thank you. Bye, sir. Thank you, sir.